Thank you for attending this event. We're now going to be recording, obviously. This event is going to be recorded live on Facebook, so you can also share it onto your network, on your own personal account, or even your professional page. That way, more people can reach this information. This event is going to be very rich in information, so we really hope that you can spread the word around. So without further ado, I'm going to give the hand to Alexis Neuberg, who is ADEPT's president and also the founder and director of Radio Africa. Alexis, thank you very much for being with us today. If you can unmic, I think you're already on mic, that's fine. And so we're going to be listening to you, and I'll be joining you back. Thank you. Bon, vous m'entendez bien, Charlotte? Oui, Alexis, on t'entend bien. Tu peux y aller. Merci beaucoup et bonjour à toi et à toute l'équipe. Bonjour tout le monde, nos invités qui sont debout ce matin. Je suis sincèrement très heureux de vous accueillir à ce 13e dialogue de la diaspora sur le développement. Heureux car cela signifie que nous sommes tous et toutes, toutes et tous en bonne santé dans son contexte de 5e vague de Covid. Heureux aussi malgré les reconfinements successifs en Europe, nous pouvons nous retrouver dans cet espace de dialogue. En tant que plateforme des associations de la diaspora basée en Europe, ADEPT aspire à amplifier l'influence, je dois le rappeler pour peut-être ceux qui nous rejoignent pour la première fois. ADEPT aspire à amplifier l'influence et l'impact des associations et des individus de la diaspora en Afrique et en Europe. En effet, ADEPT, pour rappeler un peu, a pour objectif effectivement de renforcer les capacités des organisations de développement de la diaspora africaine, comme nous appelons souvent ADOS, grâce à notre soutien technique, financier et nos formations. Nous avons aussi l'objectif d'amplifier la voix de la diaspora grâce à nos campagnes multimédia, notre magazine et nos événements, etc., etc., mais aussi solidifier la position de la diaspora comme acteur incontournable du développement de l'Afrique par le biais de nos actions de politique et de plaidoyer. Le nouveau conseil d'administration qui est en place depuis le 23 janvier aussi, après 10 ans d'existence d'ADEPT, d'abord 6 ans. Je pense que ceux qui ne parlent pas peuvent couper leur micro, hein. Ça peut aller. Après 10 ans d'existence, 6 ans de projet et 4 ans d'installation à TAC Association internationale à Bruxelles, nous sommes décidés dans les années à venir à transformer notre ADEPT en une plateforme très rayonnante, mais s'il vous plaît, à travers les membres sur le terrain. Donc cela veut dire que nous nous sommes maintenant décidés après l'implantation de renforcer l'impact sur le terrain. C'est la mission du nouveau conseil d'administration et toute l'équipe du bureau. Alors, pour remplir notre mission en général, nous avons créé dès le début les journées de dialogue de la diaspora sur le développement, aussi bien que nous appelons pour le moment DDD, 3D. Le DDD est un espace de la diaspora africaine. C'est un espace aussi où cette diaspora africaine peut inviter les différentes parties prenantes à ses actions de développement, offrant ainsi la possibilité d'intégrer sa perspective, ses priorités et ses pratiques. Il s'agit donc d'un espace multi-acteurs réunissant sur le même forum les organisations de la diaspora africaine, des gouvernements d'ici et là, des associations de la société civile africaine, des fondations, mais aussi des structures
du secteur privé et d'autres acteurs internationaux du développement dans une sorte de plateforme et de dialogue. Tous ensemble, nous travaillons pour améliorer les interventions de la diaspora pour le développement africain de manière pratique. Ce DDD de cette année s'insère dans un autre cadre. Nous nous sommes décidés de dédier un mois, tout un mois, le mois de novembre à l'impact de la diaspora sur le développement de l'Afrique. Ce que nous avons appelé en anglais Africa's Development Month, le renforcement de la diaspora, l'impact de la diaspora africaine pour le développement, tout un mois. Donc, et j'ai l'honneur de vous informer que nous avons lancé ce mois cette année, le 2 novembre dernier, et nous avons tenu à ramener les grandes figures de notre politique géopolitique. D'un côté, l'Union européenne, de l'autre côté, l'Union africaine, de l'autre côté, les tenants du pouvoir. Et nous avons eu l'occasion pour le lancement, justement, d'avoir de notre côté la commissaire de l'Union européenne pour les partenariats internationaux, Madame Otoo-Oyortey. Et nous avons aussi eu la chance d'avoir la représentation de l'Union africaine par le CIDO, avec qui nous collaborons le plus souvent, Madame Angela Otoo-Oyortey ici. Mais ce qui était spécial, c'est que nous avions la vice-présidente de la République Costa Rica qui venait répondre à notre invitation, parce que j'étais aussi en Costa Rica dernièrement, Madame Epsi Campabel, le pays qui a été à l'origine d'une journée internationale le 31 août. C'est une résolution des Nations Unies. Le 31 août a été dédié à la journée internationale de l'afro-descendant, de toutes les personnes de souche africaine. Alors, vous voyez que nous sommes liés avec ce mois sur beaucoup de plateformes et de dialogues, et surtout même au-delà des limites de l'Union, au-delà de l'Europe. Cette année, effectivement, nous avons choisi de célébrer l'impact de la diaspora à travers le prisme du partenariat. Quels partenariats sont nécessaires pour améliorer l'impact de la diaspora sur le développement en Afrique? Lors de notre événement de lancement, certains de ces partenaires et des membres d'ADEPT ont partagé leur point de vue et leur expérience. Des associations de la diaspora spécialisées sur le handicap, le genre ou encore le racisme nous ont fait part de leurs attentes respectives et ont parlé des bénéfices qu'ils ont pu tirer des partenariats qu'ils ont noués au fil des années. À présent, nous entrons dans la dernière ligne droite du mois de notre DIAD, Diaspora Impact Africa's Development. Durant ces 2 prochains jours, nous allons essayer de comprendre comment utiliser au mieux la potentialité qu'offrent les partenariats pour le développement en Afrique, ou le développement de l'Afrique. Point 1, en assistant à nos panels de discussion, ensemble, nous allons envisager différents types de partenariats possibles, les partenariats à nouer avec la diaspora africaine. De 2, en participant aux échanges entre pairs, nous allons découvrir les bonnes pratiques et les témoignages d'autorités locales, nationales africaines, mais également les conseils et retours d'organisations de la diaspora ayant noué des partenariats avec des organisations internationales. Et enfin, en faisant des rencontres durant notre session de network, le réseautage, ce qui est très important. Partenariat, réseautage et échange. Mesdames, Messieurs, le 13e dialogue de la diaspora pour le développement est lancé. Je vous souhaite de bons et passionnants débats, fructueux, et aussi du plaisir de participer à cet échange et à ces 2 journées de rencontres, d'échanges et de dialogue. Je vous souhaite une bonne journée et je souhaite à tout le monde de garder le souffle et la force
pour ces 2 jours que nous allons passer ensemble. Mais ainsi, le DDD, 13e, est lancé. Merci beaucoup à Alexis Neuberg, donc président de ADEPT. Merci encore pour cette introduction. Sans plus tarder, donc, je vais donner la parole à Monsieur Yera Dembélé. Yera Dembélé, qui est un consultant international dans le domaine de la migration et du développement, avec plus de 10 ans d'expérience. Et il est membre fondateur de la plateforme FEASO, donc la Fédération des associations franco-africaines de développement, pardon, FADRAD, et est devenu donc le président de cette fédération. Il est membre du conseil d'administration du réseau européen contre le racisme, ENAR, et aujourd'hui, Yera est le président de FEASO, comme je disais avant, la Fédération Europe-Afrique de solidarité. Voilà, Yera, je te donne la parole. Tu peux enlever ton... Ouais, unmute your mic et on va t'écouter. Merci. Bonjour tout le monde. Je suis là aujourd'hui parce que notre directrice a perdu son papa, que son âme repose en paix. Sinon, c'est elle qui devrait intervenir à ma place aujourd'hui. Bon, le contexte et objectif du 13e dialogue, la diaspora pour le développement, DDD 13, le renforcement de collaboration et de partenariats entre les acteurs pour atteindre les objectifs mondiaux et soulignés dans les accords internationaux tels que Agenda 2030 des Nations Unies pour le développement durable, incarné par l'objectif de développement durable 17, Pacte mondial pour les migrations sûres, ordonnées et régulières. Toutefois, l'établissement et la mise en œuvre de collaborations et de partenariats pertinents et efficaces peut s'avérer difficile. Le partenariat est d'autant plus inscrit dans la démarche des ados que les dispositifs de financement public ont tendance à les marginaliser du fait de la nature bénévole de leur activité et leur intervention à petite échelle, on va dire à échelle humaine. Toutefois, le projet associatif d'ADEPT s'inscrit dans une démarche de partenariat très ouverte. ADEPT a, dès le départ, eu recours au partenariat technique entre organisations composantes de la diaspora africaine en Europe, ADPC aux Pays-Bas, AFORD en Grande-Bretagne, CGMD en Belgique et le Forum en France d'une part, et ICMPD de l'autre, afin de mobiliser les partenariats financiers, des partenaires financiers comme la Commission de l'Union européenne, la coopération suisse, des GIZ et la coopération néerlandaise. Déjà, durant cette phase pilote du projet ADEPT, on avait choisi 5 pays pilotes où un partenariat a été noué à la fois avec les États et les sociétés civiles de ces pays qui ont participé aux différents expert meetings, à 3 expert meetings qui sont tenus 2012, 2 en 2012 et un expert meeting en 2013 dans le cadre du projet pilote. Et des missions ont été menées dans ces pays pilotes, dans ces 5 pays pilotes, dont un pays par région d'Afrique, Cameroun en Afrique centrale, Sénégal en Afrique de l'Ouest, Éthiopie en Afrique de l'Est, le Maroc en Afrique du Nord et un autre pays bon, en Afrique australe. Des missions ont été menées dans ces pays pour rencontrer à la fois les États de ces pays, les partenaires financiers d'Europe, c'est-à-dire que quand on est allé au Cameroun, par exemple, on a rencontré à la fois l'ambassadeur de la Suisse, la représentation de l'Union européenne, l'AFD, l'Agence française de développement, en plus les EIZ représentés localement, en plus de l'État camerounais, un ministre de l'Emploi du Cameroun et le Fonds national de l'Emploi du Cameroun, et en même temps la plateforme des ONG camerounaises pour justement, dans des perspectives de partenariat avec les ONG locales qui avaient beaucoup de besoins. Ces partenariats s'est diversifié. On va dire que les DDD aujourd'hui sont des prolongements, des expert meetings, d'une part des expert meetings, mais aussi de ces relations avec les pays pilotes, parce que
depuis l'officialisation de la phase intérimaire d'ADEPT et la phase officielle, l'installation officielle d'ADEPT, il y a eu les DDD à Dakar, DDD à Marrakech et DDD au Ghana. Donc, ces partenariats se diversifient aujourd'hui, aussi bien à des États, à d'autres États africains, mais aussi à la société civile africaine, et européenne et à des organisations internationales comme les SIDO, la FAO, les FIDA et l'OIM. Ainsi, il y a eu la signature du protocole d'accord avec la FAO, l'Organisation des Nations Unies pour l'alimentation et l'agriculture, le 4 avril 2019, participation au deuxième atelier du groupe de travail Diaspora 6+2, organisé par la Direction des citoyens et des organisations de la diaspora SIDO de l'Union africaine, participation au projet e-diaspora de l'Organisation internationale pour les migrations. Merci, Ira. Juste pour te signaler qu'on a encore 3 minutes pour cette partie. D'accord. Voilà. Rapidement, ADEPT essaie d'inscrire ces partenariats aussi dans l'accompagnement des ados, dans les dispositifs de soutien aux ados. Les ados menant des actions doivent obligatoirement avoir des partenaires aussi bien dans les pays européens, mais aussi dans les pays africains où ils mettent en place des projets. Donc, dans les deux dispositifs qui sont sur le coup de pouce qui sont accordés aux ados, les CDS et les DTS, le partenariat fait partie des critères déterminants pour le soutien d'ADEPT. Ensuite, dernier aspect, c'est que dans la stratégie globale de l'Union européenne avec l'Afrique, dans les pistes d'action numéro 10, s'associer à l'Afrique pour renforcer l'ordre international fondé sur les règles et le système multilatéral articulé autour des Nations Unies qui est conforme à l'objectif de développement durable 17, il est indiqué au niveau de l'UE, agir de concert et mobiliser les moyens. L'UE devrait renforcer la coordination stratégique et opérationnelle de l'action conjointe au niveau des services centraux et des pays partenaires avec des États membres de l'UE et d'autres acteurs tels que les secteurs privés, mais aussi la société civile dont les diasporas. Les ados étant en tant que partie prenante de la société civile en Europe, ont un rôle particulier du fait de leur double appartenance ici et là-bas. On a vu que, par exemple, dans la situation de crise, malgré que certains pays sont fermés à cause du Covid et de l'insécurité, les ados ont poursuivi leur action sur le terrain en relation avec les autorités locales et les ONG locales. Donc, cette dimension doit être encouragée et ces dialogues, ces DDD, doivent mettre ça en valeur et soutenir, et impulser la reconnaissance des ados dans cette démarche. Je vous remercie. Merci beaucoup, Monsieur Yera Dembélé, pour cette présentation des DDD. Donc, comme vous l'entendez, ici, il s'agit vraiment de montrer l'impact de la diaspora sur le développement de l'Afrique et d'ailleurs d'aussi positionner la diaspora comme un acteur incontournable de ce développement. Et d'ailleurs, pour ce faire, nous allons directement vous parler donc d'une des initiatives d'ADEPT dans ce sens-là, puisque en tant que responsable de la communication, je dirige donc les activités de communication d'ADEPT et notamment les campagnes multimédia. Et donc, voilà, cette année, nous allons donc lancer une campagne multimédia pour valoriser ces partenariats. Les partenariats d'ADEPT sont de différentes natures et donc nous aimerions vous montrer une panoplie en tout cas de partenariats que nous avons développés avec notamment 3 partenaires clés. Alors pour cette session, qui durera en principe une trentaine de minutes, je voudrais donc interpeller 2 de mes collègues, notamment voilà, Clara Chepeau, je pense qu'elle est là aussi. Donc, Clara va nous accompagner pour discuter de partenariats que nous avons établis avec IOM et GIZ, la GIZ, et notamment mon collègue aussi, Grégory Dianzena, qui est là aussi, donc responsable des partenariats pour ADEPT, et Clara, responsable des capacités et des développements. Alors, pour commencer, j'aimerais vous présenter donc cette campagne multimédia, donc cette campagne qui s'appelle Partnerships for Development,
les Partners for Dev, et nous avons voulu vraiment mettre en lumière l'implication et l'impact des organisations de la diaspora africaine dans les projets de développement en Afrique, avec une attention particulière sur ceux mis en œuvre au niveau local à travers le prisme des partenariats qu'elle crée. Donc, à travers des portraits écrits qui seront diffusés durant le mois de décembre et filmés d'organisations de la diaspora africaine réalisées dans 4 pays, et notamment dans 4 pays, mais aussi ceux pour la FAO et IOM. Nous avons mis en lumière en fait des acteurs institutionnels de développement, des acteurs locaux du développement en Afrique et des diasporas africaines aussi qui travaillent avec eux. Je pense qu'il y a un micro qui est allumé. Si vous pouvez vous assurer que vos micros sont sur mute. Merci. Donc, nous allons sans plus tarder vous montrer les vidéos, en commençant par une vidéo que nous avons réalisée avec notre partenaire FAO. Et je vais inviter donc Grégory Dianzeza, notre responsable partenariat, à prendre la parole par la suite et nous parler justement de la nature de nos activités. Voilà, donc d'abord, je vais pouvoir partager mon écran pour pouvoir vous montrer cette vidéo et nous reviendrons par la suite sur ce contenu. Alors, apparemment, il n'y a pas de son. Alors, je vais voir ce qu'il se passe. Un instant, s'il vous plaît, excusez-moi. ADEPT is headquartered in Brussels and gather African diaspora organizations that are based in the European Union, in Norway, in Switzerland, and in the UK, and that conduct development activities in Africa, as well as inclusion and diversity-related projects in Europe. So this diaspora demonstrated great dynamism and commitment to communities in residence and origin countries in the fight against COVID-19. The African diaspora, be it organizations or individuals, responded in many ways. Some ensured food distribution to vulnerable people or created help desk for migrants in Europe. Others set up face mask distribution lines or raised funds to finance personal protective equipment for medical staff in Africa. So in this media campaign, you will see that they also showed great creativity in another area, which is the agriculture-related one. The COVID-19 pandemic has been disruptive to food systems, affecting farmers, food processors, and other actors along agricultural value chains. The pandemic has highlighted the important role that diaspora communities and organizations can play in emergency response and post-crisis recovery. A large number of diaspora organizations are supporting food security and agri-food systems in their countries of origin through knowledge and capital transfer, as well as targeted support to the agricultural sector. Knowledge sharing on sustainable agriculture techniques, provision of agri-food inputs, promotion of online marketplaces, and employment generation in agribusiness are a few examples. FAO and ADEPT are partnering to enhance the positive contribution of diaspora to agriculture and rural development. Through an open call to ADEPT members, we have identified 4 organizations that are playing a particularly active role in the COVID-19 response.
Let's hear from them now. Where we came up with an initiative known as the COVID-19 Task Force, which aims at assisting our people to fight against COVID-19. We have mobilized our resources and we have raised funds and we have contributed to about 120,000 face masks, 3,000 soaps and 5,000 buckets. Our challenge now is to provide sustainable projects for them, like a bakery, like gardening, like farm tools that can sustain their lives in order to survive during this pandemic. The Africa Center activities in the Gambia was that to talk to women farmers and young people to see how they can improve on their production, also give them some financial assistance to take care of their families. The second stage that we want to do is to still work with these young people and women to grow more vegetables and cash crops and diversify their production. We want to see that most of these young people are present online. We're going to help them to establish websites. We could help these young people to go to participate in trade fairs. We want to build their capacities on entrepreneurship, diversification, packaging, value chain in the next 3 years, because I think there's a lot of resources and possibilities for young people to make in the Gambia. Nous intervenons dans le milieu rural et donc depuis 2013, nous avons accompagné environ 1750 familles. La première partie de nos activités depuis 2013, donc en 7 ans, a consisté à appuyer les paysans à se développer et à développer surtout leur autonomie en matière de nourriture. Et nous avons apporté également la construction de magasins, des aires de séchage et tout ça. Et nous arrivons aujourd'hui à la deuxième phase de développer leur capacité financière. Nous allons développer un projet autour de l'énergie solaire liée à l'agriculture. Donc ça va être un appui technique d'accompagnement, de formation et d'appui à la création d'entreprises de femmes, leur apportant la technologie solaire. The organization has been working in Somalia more than 2 decades. What we have done until now is food distribution and distribution of hygiene kits. We provide information to the communities. We are planning to do mobilizing diaspora to support local farmers and local women groups and youth groups. So we are trying to link the youth groups and women groups and farmers. For example, we have diaspora professionals who are linked with our organization, and we are going to link them, for example, to train the farmers, to support them their activity in this difficult time. This is the time that we can come in and actually provide our support as a diaspora organizations and also transfer our knowledge. Okay, great. So yes, this is the first video, and I'm going to be asking Gregory Dianzenza to join me and to talk to us about this particular partnership. Thank you. So I want to thank Marie-Charlotte for allowing me to speak and for this opportunity to speak and present my department, because I'm very excited also that the team of DIAT and the team for DDD and also our new event, Diaspora Youth Talk, is about partnerships. Like you could see in the video,
partnerships are very important. And with this partnership with FAO, we wanted to put in the limelight all what the diaspora organizations are doing in their country of origin, also during the COVID-19 pandemic. This was very important because as development actors, our diaspora organizations are always on the ground, even in the most extreme conditions. They don't back off on going back to the country and investing and helping their own community in their country. That's why we wanted to put this in the limelight and to conduct and create this campaign on relaunching the local economy, rural economy after, let's say, during the COVID-19 period, but also after the when all this is over, after the COVID-19 pandemic. So with FAO, we have a large partnership. This is one step of the many, and also in the multimedia campaign that will be launched in December, they will also have the opportunity to discuss this partnership that they have with us, ADEPT. Just also to go on, I see that we have Larissa from IAM Diaspora also with attendees. I want to salute her because with IAM Diaspora, we have also a very good partnership. Just to mention that on the 28th October, we launched a policy document called The Future of Diaspora, in which diaspora actors from the whole world, but specifically also from Africa, have the opportunity to discuss how they see the implementations and how they see the energy and the ideas of the diaspora being put in reality in the future. I will put the link of the document of this policy in the chat so that everyone can read it and download it and read it and also share it with his or her network. I'm very happy that we are creating this, that we have created this event, and that we can discuss about how reinforcing our partnerships on all levels, whether it be on financial level or visibility or policy and advocacy. Thank you. Thank you very much. Thank you very much, Gregory. And thank you as well for Larissa for being part of this event today. And yes, we're going to keep empowering the African diaspora together. So to follow up on this, we're going to be showing you this new video we've produced as well to show the partnership that we have with Diaspora, since it's very rich, and I'm very happy to premiere it today with you. So I'm going to be now sharing my screen once again, and I'm going to invite you to listen to this short video. It's 4 minutes long, and yes, thank you. I hope you enjoy. Established in 1951, IOM is the leading intergovernmental organization in the field of migration and works closely with governmental, intergovernmental, and non-governmental partners. IOM works to help ensure the orderly and humane management of migration, to promote international cooperation on migration issues, recognizing that migration indeed can be a powerful driver of sustainable development for migrants and their communities. The Africa-Europe Diaspora Development Platform, better known as ADEPT, is a network of Europe-based African diaspora organizations conducting development activities in Africa, as well as inclusion and diversity actions in Europe. ADEPT has been headquartered in Brussels since 2017. Our mission is to amplify African diaspora organizations and individuals' impact and influence both in Africa and in Europe. To do so, we carry out activities and we offer services in 3 distinct areas, namely capacity development, policy and advocacy, as well as communication and engagement, with a view to enabling ADEPT to realize its vision of a world where Africa, its people, and its diaspora
are empowered and positively transformed. IOM has had a deep partnership with ADEPT over the last several years, dating back to when we first started developing the iDiaspora platform back in 2017. iDiaspora platform is an initiative that IOM has developed to create a space for members of diaspora to be able to connect and collaborate across communities, for members of different communities to come together and learn from each other and be able to maximize their impact both on their countries of residence and their countries of origin. In the framework of IOM and ADEPT partnership, ADEPT strives to contribute to the development of iDiaspora, notably by promoting the platform. Both parties co-organize events and conduct joint actions as part of the collaboration. In 2020, ADEPT and iDiaspora co-organized 3 events with key stakeholders on diaspora engagement. These events were very important to shed light on how diasporas respond to humanitarian crisis and also to development, specifically in the COVID context. Inspired by these events, in 2021, iDiaspora, ADEPT, GRFDT and CSAN organized 3 new global online events. The aim of these events was to address key challenges pointed out by diasporas. The first one helped them to really understand and unpack how to build trust. The second one focused on how to mobilize resources. And the last one on ensuring the sustainability of their initiatives and program. ADEPT and iDiaspora have also collaborated in a joint publication entitled The Future of Diasporas. This publication includes 12 different articles from experts and academics in the field of diaspora engagement. These experts provide their insights on how they see diaspora engagement in the next 10 to 20 years. Finally, ADEPT, iDiaspora, CSAN and GRFDT have launched a very exciting course on migration governance and diaspora engagement. And it aims to provide participants a very critical and analytical way of analyzing these 2 important issues in governance from the academic side, but also from the political side and the practitioner side. Okay, well, this is it. So as you can see, this partnership with iDiaspora is very rich. Started off as iDiaspora, and we're moving on to many other initiatives that we're doing jointly. I'm going to kindly ask Clara Chepo, who is our Capacity Development Officer, to join me and to talk very briefly about the partnership in terms of the series of webinar we've launched in partnership with actually Shabaka, who is another member of ADEPT as well, and to talk to us about this series of webinars that are ongoing. Clara, I'm not sure if you're ready, if you can unmute yourself. Good morning, everyone. Good morning, Charlotte. Good morning, dear attendees, or good afternoon. Yes, as some example have already been shared in the video, ADEPT and IOM have been partnering for some events, a few events, but also have other events planned in the next months. And I'm going to share with you another initiative, which is the organization of a webinar series dedicated to explore different angles of diaspora engagement in humanitarian assistance. This webinar series is organized by IOM UK in collaboration with Shabaka, a member organization of ADEPT, and IOM mission in Washington, DC. After a first webinar that took place in October and was dedicated to key alliances and the transnational humanitarian system on the 13th of October, we will have another webinar on the 30th of November that will draw attention to different perspectives on diaspora humanitarianism by highlighting the importance of diaspora's broader interest and focus on responding in third countries, not only the countries of origin or settlements. And we are very happy to share this event with you, and I think we will give you more information
during the closing session of the DDD. And we hope that we will have other opportunities to collaborate with all these wonderful actors very soon. Thank you, Clara. Thank you for this. And I know you're going to be staying with me now, since we're going to be moving on to this third partnership with the GAZ. And it's very exciting because this is a very broad project we've been working on, and Clara has been coordinating for ADEPT for the past year, or even over a year now, I think. And maybe before we show the videos, maybe you can give us a brief introduction about the nature of this project and tell us more. Oui, je vais reparler en français cette fois. Voilà, si ça ne vous embête pas. Je pense que la vidéo sera une bonne introduction, mais voilà, ça parlera d'un projet qui s'appelle Mobilisation, donc modal, mobilisation des organisations de la diaspora et des associations locales pour le développement. Voilà, donc on va revenir après et je vais à nouveau donc vous partager la vidéo pour enchaîner. Je m'appelle Pape Moussa Sall, je suis le président de l'association Pencum Léona HLM de Saint-Louis. Pencum Léona est une association qui lutte contre la pauvreté infanto-juvénile et la migration irrégulière à travers la formation professionnelle et l'éducation des enfants. Notre association a été mise en place depuis 2005. Nous avions vu que dans le quartier ou dans les quartiers de Léona HLM, qu'il y avait beaucoup de jeunes, surtout des jeunes filles oisives. Il y avait des enfants talibés, des enfants oisifs qui ne faisaient rien. Et dans les discussions que nous avions eues avec eux, avaient perdu tout espoir d'avoir un avenir meilleur. Et on a vu que cela effectivement avait une retombée sur la, parce qu'il y avait les jeunes augmentés et la pauvreté commençait à s'accentuer dans la population donc des deux quartiers. Nous avons dit que cette situation, si on y prend garde, dans quelques années, ça va être une bombe comme ça allait en tout cas au niveau national. C'est pourquoi nous avions dit, après des enquêtes avec les jeunes, avec des discussions avec les uns, nous avons vu effectivement que pour lutter contre la pauvreté, il fallait effectivement trouver des mécanismes qui permettent à ces jeunes d'avoir un travail. Pour avoir un travail, il faut avoir été déjà formé. C'est pourquoi donc on a travaillé avec d'autres structures pour mettre en place un centre qui est aujourd'hui le centre dans lequel nous nous trouvons, qui est le siège donc de Pencum Léona. Et on a dit que pour prendre en charge ces jeunes-là, il faut effectivement leur donner une formation qualifiante, mais une formation de qualité, pour leur permettre d'avoir un travail et de lutter contre la pauvreté. Aujourd'hui, les organisations de la diaspora ont les mêmes préoccupations que nous, parce qu'ils savent effectivement que si on veut lutter contre la pauvreté, il faut que les jeunes restent déjà au pays, mais il faut que les jeunes travaillent. Parce que pendant très longtemps, ces associations-là ont investi dans le social, à savoir la construction la construction de structures sanitaires, etc. Ça n'a pas empêché, en tous les cas, la pauvreté de s'installer. Et depuis quelque temps, ces associations ont compris qu'effectivement, qu'il faut, en tous les cas, travailler sur d'autres paradigmes et revoir leur modèle d'intervention. C'est vrai que le social, il est encore là, il faut le faire, mais il faut effectivement aussi faire de telle sorte que l'imaginaire qui est en train, en tous les cas, d'être partagé entre les jeunes et entre les populations, d'une Europe véritablement qui est un Eldorado, il faudrait que déconstruire cet imaginaire et travailler à faire de telle sorte que les jeunes soient fiers. Les réponses à leurs besoins ici sur place. Avec ADEPT, nous avons soumis un projet de financement de la formation de jeunes que nous avons déjà formés dans des métiers, mais c'est un financement pour les préparer à l'entrepreneuriat. Parce qu'aujourd'hui, on sait que l'État ou même les entreprises emploient peu de jeunes et que nous, pour nous, il faut pousser les jeunes à devenir des entrepreneurs eux-mêmes. C'est pourquoi, avec ADEPT, nous avons déposé un programme de formation pour la plupart des jeunes filles, que nous avons formées dans les métiers de la couture, de la restauration et de la coiffure, et que nous voulons maintenant aider à s'auto-construire, faire des entrepreneurs. Nous voulons qu'au lieu qu'ils pensent déjà à être embauchés, qu'après la formation, que ces jeunes-là se disent que oui, nous avons été formés, nous avons notre métier. Maintenant, ce qui nous manque, c'est comment
créer nous-mêmes notre propre entreprise à partir de zéro. On va les accompagner pour voir comment petit à petit, sans vraiment des financements exorbitants, comment à travers de petits financements, comment ils vont commencer à construire leur entreprise petit à petit jusqu'à avoir une grande entreprise. Ok. Merci beaucoup pour cette vidéo. Donc, Clara, je vais à nouveau te donner la parole pour que tu puisses justement développer davantage. Merci. Oui, rebonjour à toutes et à tous. Donc, effectivement, ces vidéos, en fait, nous permettent d'introduire un des piliers d'ADEPT qui a été mentionné par le président Alexis Neuberg en ouverture des DDD, qui est le renforcement des capacités des organisations. Il fait écho donc à l'engagement et la communication, un autre des piliers dont fait partie dont la campagne de communication dont vous voyez des extraits aujourd'hui est un des outils, ainsi que le plaidoyer. Ce renforcement de capacité passe par un soutien technique, des formations, la recherche de financement, un soutien financier aussi, qui est destiné à accompagner les associations dans la mise en œuvre de leurs activités dans le cadre d'ADEPT en Europe et en Afrique. Ici, cette petite vidéo que vous avez vue fait partie donc du projet modal que je vais essayer de recontextualiser. Il s'inscrit dans le cadre de l'action de coopération Sud-Sud. Donc l'action de coopération Sud-Sud en matière de migration est un projet cofinancé par l'Union européenne et le ministère fédéral allemand de la coopération économique et du développement. Il a pour objectif, cette action de coopération a pour objectif de renforcer un système de gouvernance et de partage d'expériences entre 4 pays africains dans le domaine migratoire, à savoir le Maroc, la Côte d'Ivoire, le Mali et le Sénégal. Pourquoi nous vous parlons de ce projet? Le projet modal, donc l'acronyme pour mobilisation des organisations de la diaspora et des associations locales pour le développement, est né de la volonté de poursuivre, après une première collaboration entre la GIZ Maroc et ADEPT, qui a eu lieu à l'occasion du Forum mondial pour la migration et le développement en 2018, et donc avec la volonté de mettre en place une action au profit des 4 pays de l'action de coopération Sud-Sud et de ses partenaires. Le projet modal, il se base sur une approche collaborative qui met en valeur l'apport des associations dans les différents pays, qu'elles soient de la diaspora et aussi des associations locales. Donc on est bien dans cette thématique de partenariat. Il a pour objectif principal de renforcer les capacités des organisations issues des diasporas du Maroc, de la Côte d'Ivoire, du Mali et du Sénégal, travaillant sur les thématiques de la migration et du développement, afin d'amplifier l'impact de leurs initiatives menées en collaboration avec les associations locales dans ces pays. Donc, pour quelques informations, il est cofinancé donc par l'Union européenne et le ministère fédéral allemand de la coopération économique et du développement. Pour mener ce projet, au niveau opérationnel, il a été choisi de répliquer la dynamique de partenariat en associant à ADEPT des associations basées dans chacun des pays d'intervention. En Côte d'Ivoire et plus particulièrement basée à Abidjan, l'association PEPS, Programme d'appui à l'insertion professionnelle et sociale. Au Mali, la FECONGE, Fédération des collectifs d'ONG du Mali, qui a son siège à Bamako. Et au Sénégal, l'association DIADEM, Diaspora Développement Éducation Migration, qui a son siège à Dakar. Je me permets de les mentionner, je tiens particulièrement à les saluer, à les remercier pour leur implication, leur expertise fine et leur travail d'une excellente qualité qui nous a permis de mener jusqu'à aujourd'hui la majorité des activités du projet, à savoir l'organisation de sessions de formation en format hybride, en ligne et sur site, sur la gestion de projets de développement local et le lien migration et développement, ainsi que le lancement d'un appel à projet destiné à soutenir financièrement des binômes d'associations dans chacun des 4 pays. Au total, 11 projets de développement dans des domaines aussi importants que l'entrepreneuriat, la transformation agroalimentaire, l'écotourisme, la formation professionnelle ou encore l'éducation ont été soutenus, dont vous avez pu voir une première vidéo en introduction et nous vous partagerons une seconde vidéo juste après. Nous pouvons également compter dans ce projet sur la coopération avec les différentes antennes de la coopération allemande de la GIZ dans les différents pays pour la définition et la mise en œuvre des actions. Modal est donc pour nous une illustration concrète d'une dynamique de partenariat et du renforcement de capacités également telles que conçues par ADEPT. Nous réaffirmons ici l'importance d'une collaboration effective entre les différents acteurs du développement local, tant les organisations de la diaspora
que les associations locales, mais aussi les partenaires techniques et les autorités, sur lesquels nous ne mettons pas l'accent dans cette session, mais qui feront l'objet de panels et notamment de la session d'échange d'expériences entre pairs cet après-midi à laquelle nous convions. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Clara. Voilà, sans plus tarder, comme tu l'as annoncé, donc nous allons montrer une dernière vidéo. Donc, c'est juste pour votre information, comme elle a été tournée au Maroc, ici, en plus, l'interviewée, donc la personne qui était dans la vidéo, parle arabe. Elle sera sous-titrée en anglais, mais je suppose, donc, comme l'interprétation est disponible, vous pourrez également la suivre en français traduite. Voilà, donc je vais partager une dernière fois mon écran pour qu'on puisse regarder cette vidéo. الاسم لبنى بدر الدين، رئيسة تعاونيات محصول تساوت لإنتاج الكسكس والمنتوجات الفلاحية وتثمين الحبوب. التعاونية كتقوم بالإنتاج الفلاحي 100%، وكيتركز الإنتاج ديالها على تثمين الحبوب بصفة عامة كالقمح والشعير والذرة وزريعة البسباس، وكذلك بعض الخضروات وبعض المنتوجات الطبيعية اللي كتزخر بها منطقة العطاوية. حاصلة على دبلومات في التعليم العالي، وكذلك أنا عندي دبلوم في المساعدة البيطرية. قلبنا على واحد البروجي فما لقيناش شي بروجي اللي يقدر يعاون النساء باش يخرجوا من هذيك القوقعة اللي كانوا فيها إلا الإنتاج الفلاحي، بحكم أنها المنطقة الإنتاج ديالها فلاحي 100%. خدمنا مع جمعية كولال، درنا مع شراكات منذ 2019 كدير معنا تكوينات للنساء، كدير معنا تكوينات في الحاضر وعن بعد كنساء، بأننا وصلنا واحد الصوت اللي كان يعني وصلناه يعني أن نخرج أرض الوطن، والنساء ديالنا يعني ولات عندهم واحد الدخل معتمدين عليه، ولينا يعني ساهمنا بالتنمية بحكم أنه النساء عندنا ما قارنش، يعني تعاوننا وخدمنا باش وصلنا لواحد النتيجة، هي أننا حاربنا الأمية ووصلنا واحد المنتوج اللي كيخدموه نساء ولا عندهم واحد الدخل. البروجي كيساعد النساء القرويات باش انهم يحسنوا من الوضعيه ديالهم، باش انهم داك البرودوي اللي كينتجوا ما يبقاش متمركز على السوق المحلي، باش يخرج حتى هو ويدير بلاصتو في السوق العالمي. بالطبع التعاونيه الا ما دارت شراكات خارجيه ما عادش تقدر على البروجي راسها. هذا علاش درنا شراكه مع اسوسياسيون كولال. طبعا الجمعية يعني واقفة معنا من ناحية التكوينات، من ناحية التسويق الخارجي، من ناحية أنها كتقلب على شراكات آخرين باش تجيبهم لينا باش يقدروا يعاونونا على البروجي يزيد القدام. التعاونية تقوم بالتأطير وتأطير النساء في وضعية صعبة، وكتقوم بالتأسيس تعاونيات جديدة، على سبيل المثال تعاونية صفاء دزوز. Right, donc voilà, cette vidéo donc conclut la série des vidéos prévues pour la campagne multimédia qui aura lieu au mois de décembre. Et donc voilà, nous allons
faire une petite pause de quelques minutes. Donc, en principe, nous devions reprendre à 11h15. Donc, nous allons faire une pause de 5 minutes et essayer de reprendre un peu du retard que nous avons déjà accusé. Je vous remercie donc de cette présence que vous manifestez aujourd'hui pour cet événement et nous reviendrons donc d'ici 11h15 pour reprendre le premier panel. Merci et à tout de suite. Hello and good morning, ladies and gentlemen. Thank you, Paul. Nice to meet you. I'm going to be handing you over the mic and yes, I'm going to let you get on with the first panel. Thank you. See you later. Thank you so much, Marie-Charlotte, and it's a pleasure to be with you here this morning. My name is Paul Asquith, and as Marie-Charlotte has said, I'm Research and Advocacy Manager at Shabaka. Shabaka is a research and advocacy organisation based in the UK that specialises in diaspora humanitarian response, and we're an ADEPT member and always very happy to support the work of ADEPT. Now, before we start the panel discussion today, which is on a very important and relevant topic on multi-stakeholder partnerships on the ground, how to make them work for diaspora organisations, I would like first to introduce you to our excellent panellists. So our first panel speaker today will be Mame Omar, who is mayor of the local authority of Rufisque in Senegal, and he's a specialist in decentralization and decentralized development cooperation. He's one of the founding members of the Paris Movement for Culture, Education and Training, and he served for 35 years for the Société Nationale de Télécommunications du Sénégal. Our next panelist will be Amadou Bocar, who is president of Coordination des Associations Sénégalaises de la Catalogne, which is a Senegalese diaspora organization based in Barcelona, which works primarily in the sector of co-development, human rights, and youth engagement. And he received in 2018 the Golden Medal of Civic Merit for defending human rights, which was awarded by the Municipal Council of Barcelona. Our next panelist will be Claire Neuschwander, who works for Red Mangrove, and she has extensive experience in Europe, Africa, in Africa, and in the Americas in business and in business development. For 6 years, she helped develop strategies in the banking and financial sector. And for the last 4 years, she's worked for Red Mangrove, specifically on questions of innovative finance, diaspora investment and remittances and entrepreneurship, with the aim to contribute indirectly to bridging finance gaps in Africa. And she also uses her spare time to develop a forest gardening project. And finally, last but not least, our last panel speaker will be Julian S. Tangermann, who is currently project manager for diaspora cooperation with the Global Programme on Migration and Diaspora, delivered by the German development agency GIZ on behalf of the German Federal Ministry for Economic Cooperation and Development, where he is responsible for managing the German funding scheme for diaspora organizations, development projects, as well as organizing network building events, such as the annual German Diaspora Forum. And Julian studied migration studies in Marburg, Madrid, and Leiden, and his professional interests lie with migration and development, environmental migration, and migration history. And prior to joining GIZ, he worked for the International Organization for Migration, IOM, the European Migration Network, and the German Federal Office for Migration and Refugees.
So with no further ado, I'd like to give the floor to our first speaker, our esteemed guest, Mame Omar. The floor is yours. Mame, I'm not sure if your sound is on, but you have to unmute yourself. I can see that you're on mute. If you can click the button to unmute yourself, please. Est-ce que c'est bon? Est-ce que vous m'entendez? Oui, c'est bon maintenant, merci. Ok, merci. Oui, c'est très clair, merci. Oui, je suis à l'écoute. Allô? Vous avez la parole. Hein? Ah, merci. Donc, merci, chers panélistes. Alors, je vous remercie infiniment d'avoir organisé cette rencontre qui, du reste, est venue à son heure, compte tenu du contexte mondial, institutionnel et économique. Donc, c'est un plaisir vraiment de participer à ce panel parce que ça parle de développement. Et qui dit développement, alors doit impérativement parler d'un système sur lequel repose ce développement. Quel est ce système? C'est la décentralisation. La décentralisation n'est rien d'autre qu'un système stratégique permettant de réaliser un développement. Avant de venir particulièrement sur le sujet, c'est-à-dire l'organisation de la diaspora face au développement local, il est quand même indiqué de définir ce que c'est que le développement local. Vous savez, le développement, d'une manière générale, est un mouvement continu dans le temps. Il est en même temps un système d'organisation. Il est en même temps un processus, ça c'est la définition vraiment appropriée, c'est un processus multidimensionnel, multisectoriel, par lequel on identifie les ressources propres d'une collectivité. Ces ressources peuvent être matérielles comme elles peuvent être immatérielles. Ces mêmes ressources peuvent être artificielles comme elles peuvent être naturelles. Maintenant, après les avoir identifiées, il faut les valoriser et les exploiter au profit de la communauté. C'est ça le développement. Donc, les ressources les plus importantes sont les ressources humaines. C'est le premier élément sur lequel on compte pour faire un développement. Parce que le développement ne se fait pas du dehors. On est d'accord? Le développement ne se fait pas par procuration. Le développement n'est pas un état donné, encore moins une croissance. Ce sont ceux qui habitent au niveau de la localité qui doivent apporter leur touche pour réaliser un développement. C'est la raison pour laquelle je transite directement pour venir au niveau du sujet. Le terrain sur lequel on réalise un développement
est un terrain multi-acteurs et très varié. Si on n'arrive pas à harmoniser leurs positions, à coordonner leurs actions, il est impossible de faire un développement. Et pour l'harmonisation, pour la coordination, mais il faut commencer par l'État central qui incarne la souveraineté et qui l'exerce au niveau de tout le peuple et sur tout le territoire. C'est la raison pour laquelle, pour que la diaspora puisse participer d'une façon efficace et efficiente au développement local des pays d'origine, mais il faut qu'ils maîtrisent le système politique de ces pays. Parce que ce qui fait le charme de la décentralisation, c'est la spécificité. La décentralisation au Sénégal n'est pas la même que la décentralisation en Espagne. Encore moins la décentralisation en Italie et en France. Donc, avant de pouvoir intervenir sur le terrain des pays d'origine, il est bon qu'on maîtrise les textes qui régissent la décentralisation. Si je prends le cas du Sénégal, c'est différent du cas de l'Espagne. L'Espagne, comme système politique, a ce qu'on appelle le régionalisme. Mais ici au Sénégal, le système politique que nous avons, la nature de l'État que nous avons, c'est l'État unitaire. Il est bon que tous ceux qui interviennent au niveau du développement, mais sachent ce que c'est un État unitaire. Le Sénégal est une république indivisible, démocratique, centralisée, déconcentrée, mais décentralisée. Ça veut dire que il y a une seule administration technique. Il y a une seule administration politique décentralisée. Et ces deux administrations, pour l'intérêt général, l'intérêt de la nation, doivent collaborer étroitement et franchement. Mais souvent, il y a de petits problèmes au niveau de la collaboration. Bien que, au niveau de l'acte 3 de la décentralisation, cette collaboration est devenue un principe constitutionnel. Mais c'est au niveau de la mise en œuvre, au niveau de l'applicabilité des textes qu'on rencontre des problèmes. Mais il appartient aux exécutifs locaux d'essayer de diluer les relations qui existent entre l'administration déconcentrée et l'administration décentralisée. Vous conviendrez avec moi que je parle toujours du cas du Sénégal parce que, je l'ai dit, le charme de la décentralisation, c'est la spécificité. Donc, au niveau du Sénégal, au plan national, ce sont des lois et des décrets qui gèrent la nation. Mais au niveau local, l'exécutif incarne le pouvoir local. Donc,
le territoire, suivant vraiment son échelle politique, est administré par des délibérations du conseil municipal et des arrêtés de l'exécutif. Donc, avant de pouvoir intervenir sur un territoire, sur une commune, impérativement, on doit passer par l'exécutif qui administre par des délibérations et des arrêtés son périmètre communal. Mais souvent, tel n'est pas le cas. Moi, je vois des acteurs de développement de la diaspora qui viennent traiter directement avec les populations. Ce n'est pas possible. Parce qu'il ne faut pas perdre de vue que, mais le maire, non seulement qu'il représente l'État central, mais aussi il symbolise la collectivité, qui n'est rien d'autre qu'une entité d'humains intégrés, liés géographiquement, historiquement, culturellement, anthropologiquement et ayant les mêmes préoccupations. Donc, on ne peut rien faire dans un territoire communal sans passer par le maire. C'est la raison pour laquelle on lance un appel à la diaspora de s'organiser pour être présent institutionnellement au niveau des institutions municipales afin de mener à bien le projet de concert avec tous les acteurs qui interviennent dans le périmètre communal. En tout cas, c'est un appel que je lance à la diaspora. Si je prends le cas de la commune de Rufisque, que je connais très bien, que je dirige depuis pratiquement 12 ans, nous avons commencé dans un premier temps, avant de penser à un développement, penser à l'organisation. Aucun développement ne peut se faire sans au préalable une organisation. D'abord, une cohésion sociale et une paix. Parce que le développement, c'est l'apport de tout le monde face aux problèmes qui concernent tout le monde. Donc, s'il n'y a pas d'organisation au préalable, s'il n'y a pas une cohésion au préalable, mais ceux qui sont les bénéficiaires et qui doivent être les acteurs, les auteurs, ne puissent pas participer au développement. C'est la raison pour laquelle je ne cesse de le dire, je le répète, au niveau de la commune de Rufisque-Nord, durant 5 ans, on s'est penché sur la stratification des populations, l'organisation des populations. C'est ainsi que tous les imams du Nord sont organisés en association formelle. Tous les délégués de quartier du Nord sont organisés en association
la commune de Rufisque Nord du Sénégal est constituée de 56 délégués de quartier. Je les ai organisés et je leur ai octroyé un siège au niveau de la mairie pour qu'ils arrivent à coordonner ce qui se passe au niveau de la base. Parce que le développement se fait à la base, par la base, avec la base et pour la base. Et que les initiateurs doivent être les citoyens. J'ai dit tantôt que, après avoir organisé les imams, les délégués des quartiers, nous avons pu organiser l'ensemble des femmes dans un cadre dénommé Réseau des femmes transformatrices du Nord. Au niveau de la commune de Rufisque Nord, le réseau des femmes transformatrices est composé de 250 groupements et chaque groupement est composé au moins de 30 éléments. Elles sont en train de faire un travail remarquable au niveau de leur maison dénommée Kergoukhonk. C'est à ce niveau qu'ils font de la couture, de la teinture, de la transformation des céréales, fruits et légumes, et je les accompagne sur le plan financier. Sur le plan technique aussi, avec la coopération avec la diaspora, on est en train de les encadrer. Il y a tout juste 3 semaines, dans le cadre toujours de la coopération décentralisée, nous avons noué un lien de partenariat avec la CASC. La CASC, vous la connaissez très bien, parce que le président même, je crois que fait partie des panélistes. En tout cas, il nous accompagne dans le cadre de la politique des femmes de la commune de Rufisque Nord. Voilà, en gros, ce que je voudrais apporter, vous dire que, en tout cas, le panel est venu à son heure. Parce que le système sur lequel repose tout développement local est très ancien, mais il est toujours actuel. C'est la décentralisation. Et maintenant, on parle de décentralisation structurelle. Il y a 4 types de décentralisation. La délégation, qu'on appelle la décentralisation technique ou fonctionnelle. La déconcentration, qui est la décentralisation administrative. La dévolution, qui est la décentralisation politique et territoriale. Mais maintenant, avec la mondialisation, on parle de décentralisation structurelle. Et elle est apparue depuis 1970, car elle n'est rien d'autre que la remise en cause des règles du jeu économique international institutionnalisées juste après la Deuxième Guerre mondiale. C'est la dimension économique de la décentralisation. C'est la raison pour laquelle on attend beaucoup de la diaspora pour mettre en exergue
cette dimension économique et ce qu'on appelle le co-développement et la construction. En tout cas, je suis très ravi de participer à cette rencontre qui est très importante. Féliciter ADEPT qui a eu cette initiative et féliciter aussi la CASC parce que la CASC a contractualisé avec la commune de Rufisque Nord un lien de partenariat sincère, efficace et dynamique. Donc, c'est vraiment sur ces termes que je termine tout en attendant les discussions. Je vous remercie. Thank you, Mr. Mane, for your excellent observations from the Senegalese perspective. And as I'm sure many of our audience know, Senegal is a model for decentralized cooperation and for diaspora engagement for many African states. And I think it's very timely that we now hand over to our next speaker, who can also speak from a Senegalese diaspora perspective, Mr. Amadou Bocar. The floor is yours, but also to our audience, if you have any questions for our panelists, if you could please put the questions in the Q&A box. When we come to the discussion part of the agenda, we will ask that the panelists will have an opportunity to answer your questions. But thank you once again, Mr. Mane, and Sam, over to you. Bonjour tout le monde, bonjour Paul, bonjour Monsieur le maire, bonjour Monsieur les panélistes et les assistants à ce DDD porté sur le partenariat entre acteurs, multi-acteurs sur le terrain et comment faire fonctionner les organisations de la diaspora. Donc, à tout honneur, à tout seigneur, tout honneur, donc moi je commencerai d'abord par présenter l'organisation que je dirige à la date d'aujourd'hui. C'est la coordination des associations sénégalaises en Catalogne, qui dit Catalogne aussi dans une certaine mesure plus ample, dit l'Espagne, mais nous nous réjouissons pour le moment d'être catalans, non? Donc notre catalanité, nous la revendiquons même dans les panels. Donc ça c'est de passage. Bon, parler aujourd'hui de partenariat multi-acteurs sur le terrain, j'aimerais bien revenir qui nous sommes d'abord quand la CASC entend, même notre logo le détermine, parce que nous voulons être le pont entre le Sénégal et la Catalogne, comme le disait Monsieur le maire. Nous sommes originaires du Sénégal, dans les différents coins du Sénégal. Nous résidons en Catalogne, en Espagne, en Europe, mais nous voulons maintenir ce pont vivant. Donc le pont pour permettre aujourd'hui d'avoir de ces relations multi-acteurs entre le Sénégal, notre pays d'origine, et l'Espagne, la Catalogne, notre pays de résidence. Et nous y attelons depuis la création de la CASC en 2003. Et depuis sa création, elle regroupe aux alentours de 70 associations, ce qui veut dire qu'il y a d'autres associations sénégalaises et organisations sociales qui ne font pas partie de la CASC, mais quand même, on se réjouit d'avoir pu agglutiner un certain nombre d'associations sur ces valeurs de pont entre le Sénégal et la Catalogne. Et nous ne voulons pas, par principe, nous substituer aux organisations, aux associations membres. On leur donne cette possibilité d'être autonomes et d'agir directement avec leur localité d'origine, mais la CASC en tant qu'organisation mère donne la couverture et l'appui à ces organisations pour pouvoir mener à bien leurs tâches en faisant ce qu'ADEPT fait avec les ados, donc le renforcement des capacités, l'accès à l'information, etc., etc. Et donc, la CASC en tant qu'organisation se réserve les activités phares donc, qui permettent d'être le pont entre le Sénégal et la Catalogne en organisant des séminaires, des DDD dans ce cas en collaboration avec nos partenaires, dans ce cas la ADEPT. Et depuis notre création, nous avons abordé pratiquement l'ensemble des domaines d'action
qui sont, par exemple, migration et développement, migration au monde rural, migration et syndicalisme, migration et coopération décentralisée. Et la dernière des actions que nous avons faites au mois de septembre dernier, c'était de tabler sur les questions de sécurité alimentaire, que nous pensons que la sécurité alimentaire aujourd'hui, si elle est garantie, c'est un facteur qui peut mitiger les migrations aléatoires. Parce que nous sommes là, nous sommes d'une manière générale les gestionnaires au quotidien de cette migration qui vient du Sénégal. Et nous savons, peut-être que M. le maire ne l'a pas mentionné, les causes de cette migration. Puisque dans ma langue nationale, Poulard, on dit quand il est l'heure de départ, rester, ça devient un déshonneur. Donc, il y a des causes réelles, structurelles, économiques, politiques et sociales, et même, qui poussent les jeunes aujourd'hui à tenter l'aventure en pensant le mirage que l'Espagne et surtout Barça ou Barça, je ne sais pas, vous savez ce mot, c'est-à-dire c'est Barça ou la mort. Donc, à partir du moment où un jeune détermine et dit, bon voilà, Barcelone ou la mort, donc il y a quelque chose qui ne va pas au pays, c'est-à-dire que les jeunes évitent ce qu'on appelle là-bas la mort sociale. Et les jeunes doivent rester et être utiles chez eux. Donc c'est pour cela, dans ces initiatives, nous, comme organisation de la diaspora, nous considérons effectivement qu'il faudrait travailler dans des politiques de développement local. Mais M. le maire le disait avec raison, parfois les diasporas pêchent, comme on le dirait, en pensant qu'elles savent tout alors qu'elles ne savent rien. Parce qu'on ne peut pas intervenir sur le terrain en méconnaissant les mécanismes, surtout les plans locaux de développement. Mais parfois, on pense qu'on a nos partenaires ici, on a nos blancs, on a nos organisations, nos fondations qui nous appuient. On peut faire ce que nous voulons au pays. Alors ça, c'est les anciens mécanismes, l'ancienne forme de la coopération. Je viens ici, je fais ce que je veux parce que c'est moi qui décide, etc., etc. Nous, à notre côté, nous voulons changer cette donne. Nous voulons créer un cadre de coopération, un cadre de concertation avec les autorités locales, discuter avec elles, parce que ce sont elles qui sont sur place. Ce sont elles qui ont été élues pour mener à terme le développement des zones. Donc, nous, on ne peut pas venir et débarquer, malgré les ressources dont nous pouvons disposer et dire ce qu'on peut faire, sans pour autant une consultation au préalable, comme il le disait tout à l'heure aussi, eux aussi à leur tour, ils se basent sur les besoins et les nécessités des bases pour déterminer des politiques à mener à terme. Donc, aujourd'hui, la coordination des associations sénégalaises, en voulant faire ce nous avons établi effectivement ce lien avec les autorités locales et de forme spéciale avec la mairie de Rufisque Nord, avec laquelle nous travaillons en mettant en pont avec les autorités locales catalanes. Donc, on a fait avec la zone métropolitaine de Barcelone, qui est spécialisée sur les questions de gestion de résidus, donc pour qu'ils se tissent un partenariat direct. Donc pour pouvoir, parce que nous nous informons, nous savons que la zone de Rufisque aujourd'hui, par ses limites avec l'aéroport et le fait que la commune grandit, donc la gestion des résidus devient être un facteur important. Et nous ne pouvons pas, à partir de Barcelone, décider ce qu'il faut faire. Il fallait descendre avec ces personnes-là, discuter avec la mairie et voir ce dont ils ont envie de faire. Et de la même manière, aussi, nous estimons qu'il faut parler avec les acteurs locaux, comme il le mentionnait tout à l'heure aussi, avec les femmes, voir en quoi et comment on peut les accompagner. Parce qu'il faut sortir du cadre de dire que moi je viens avec mes moyens et je décide ce qu'on doit faire et comment on doit le faire. Donc, ce qui a fait que l'ensemble des projets de cette manière n'ont pas eu de résultats satisfaisants parce que les autres parties n'ont pas été impliquées comme il se devait. Donc, nous, en ce qui nous concerne comme organisation de la diaspora, nous voulons changer la donne. Changer la donne, c'est créer un cadre de concertation, réduire les angles de méfiance qui puissent exister entre les organisations de la diaspora et les autorités locales. Si nous réduisons ces angles, nous créons ce cadre de concertation, nous pouvons ensemble
créer des dynamiques de développement local basées sur les besoins et réels des populations en les écoutant. Donc voilà, nous sommes à l'état actuel des choses dans cette dynamique et d'ailleurs, très prochainement, avec le partenariat multi-acteurs, nous sommes en train de travailler un séminaire le 9 et le 10 décembre, dialogue entre les diasporas et les autorités locales pour une alliance en faveur du développement centré sur l'emploi des jeunes. Donc, c'est pas à ignorer, le mois de mars dernier, le Sénégal a connu des turbulences liées à des troupes, des jeunes qui manifestent leur ras-le-bol de le manque d'emploi. Alors nous considérons que ce cri de cœur doit être perçu par tout le monde. Et nous, en tant que diaspora, nous considérons qu'aussi nous devons être acteurs actifs. Et pour ce faire, il faudrait que créer ce cadre de collaboration et de concertation avec les autorités locales pour ensemble faire un binôme pour intervenir sur les questions de développement axées sur l'emploi des jeunes. Parce qu'aujourd'hui, l'Afrique de manière générale, le Sénégal de façon particulière, il y a plus de 52% de la jeunesse des jeunes, de la population qui sont des jeunes, qui sont aujourd'hui des acteurs potentiels, demandeurs d'emploi. Et ce sont ces mêmes jeunes aujourd'hui qui empruntent les voies aléatoires pour pouvoir aller emprunter les déserts et les mers et risquer leur vie. Donc aujourd'hui, c'est un combat que l'ensemble de la population sénégalaise, ou bien d'ailleurs même avec leurs partenaires de l'Europe, doivent prendre en charge cette problématique de l'immigration aléatoire. Mais c'est très facile et beau de dire, bon voilà, combattons l'immigration irrégulière. Mais comment? Il faut donner des gens des opportunités, des possibilités de rester utile et être utiles chez eux. C'est pour cela nous, on avait pensé, et il y a des années de cela, ce qu'on appelle le projet Tokteki, reste et sois utile chez toi. Mais cela veut dire que c'est créer des initiatives de formation et d'accompagnement avec les autorités locales pour que les jeunes s'y trouvent dans leur compte et réduire. Nous ne sommes personne pour dire aux gens de ne pas partir, mais nous devons donner des éléments, des instruments pour que les gens, au moment de partir, ils aient un bon choix. C'est pour cela que je salue de passage l'offre que nous donne la mairie de Rufisque, la possibilité d'avoir un espace pour y construire ce que nous appelons la maison de l'immigrant. La maison d'immigrant n'est d'autre qu'un espace où nous voulons faire un centre d'information et d'orientation sur les questions migratoires, mais aussi de formation pour donner des possibilités et des opportunités à cette jeunesse tant miroiter vers l'Europe. Donc, aujourd'hui, c'est comme le disait M. le maire, c'est un partenariat efficace que nous sommes en train de réaliser. Et pour ce faire, nous avons aussi développé au niveau du Sénégal ce qu'on appelle Sénégal Développement Consulting, une structure de base qui nous permet d'être le relais en tant que diaspora, parce que parfois, c'est les organisations de société civile. Peut-être la relation ne sont pas encore huilées dans certains cas, mais si nous, en tant que diaspora, nous créons notre structure locale, donc c'est nous dans nous. C'est cette structure aujourd'hui que, comme CASC, que nous avons au niveau du Sénégal qui s'appelle Sénégal Développement Consulting. Bien entendu, c'est des personnes de la diaspora qui vivaient ici, qui sont partis au Sénégal, qui l'ont créé et pour être des interlocuteurs valables au niveau de la diaspora, mais aussi au niveau des autorités locales. Donc, nous sommes dans cette dynamique de collaboration et de coopération avec les autorités locales pour arriver effectivement ensemble de trouver des solutions. Donc, c'est pour cela que nous voulons vraiment interpeller ADEPT en tant qu'organisation qui nous coiffe, en tant qu'organisation de la diaspora, c'est de renforcer et d'impulser des initiatives de développement avec les ados. Donc, avec le projet nodal dont ils ont parlé, mais il faut aller au-delà, puisque les séminaires, on en a tellement fait, et ça n'a pas empêché les gens de continuer de venir. Donc, il faut changer de donne, il faut changer le fusil d'épaule, il faut trouver des initiatives créatrices d'emploi qui permettent les jeunes de rester et être utiles chez eux. Et de là aussi, renforcer les relations avec les organisations de la société civile, parce que Paul, tu en es conscient, au début du commencement d'ADEPT, il y a eu ce qu'on appelle les initiatives pays. Donc, on a initié des démarches avec les sociétés civiles, mais je crois que ça n'a pas été renforcé comme ça se devait. Donc, ADEPT aujourd'hui doit renforcer ce travail
de relations avec les sociétés civiles, parce qu'on ne peut pas parler d'une plateforme européenne des organisations de la diaspora pour le développement sans pour autant avoir des comptes des acteurs locaux, une relation étroite et efficace avec les organisations de la société civile dans les pays d'origine. Donc c'est indispensable que cette relation-là soit huilée et renforcée, et même au besoin en partenariat pour la doter de beaucoup plus de ressources pour que cette relation soit beaucoup plus efficace. Et encore pour terminer, je crois que c'est, comme je le disais tout à l'heure, on a fait tellement de séminaires, de rencontres, mais la problématique demeure. Donc il est important que nous fassions une autocritique de dire qu'est-ce qui se passe, qu'est-ce qui ne fonctionne pas, qu'est-ce que nous devons faire pour aujourd'hui contrecarrer ces migrations qui arrivent tous les jours. Donc il faut impulser, être des leaderships dans ces éléments. Un instant, je prends le téléphone. Thank you, Sam. You made some very important points about the essential role of decentralized cooperation, but also the need for structures to enable this in order to reduce some of the push factors, specifically around food security, but also employment opportunities for young people that cause them to take irregular migration. Je suis désolé. Donc, c'est So with no further ado, I'd like to move over to our next speaker. Claudia, the floor is yours. Non, je disais, je suis désolé, je me suis déplacé pour un appel au niveau du bureau. Donc, pour terminer, c'est simplement lancer un appel à ADEPT en tant qu'organisation. Lancer un appel à ADEPT de renforcer cette relation de partenariat, bien entendu, avec les organisations de société civile au niveau du Sénégal, mais aussi de la renforcer à travers nous-mêmes, à travers les ados, cette relation avec les autorités locales, parce que nous sommes convaincus qu'il n'y aura pas de développement local au niveau des pays d'origine sans la contribution et la collaboration des autorités locales. Et nous, en tout cas, nous en sommes conscients de cela et nous sommes dans cette dynamique de création des cadres de concertation pour réduire ces angles de méfiance. Ils existent, parfois avec raison ou bien de façon subjective, mais c'est une réalité qui existe au moins dans le cas du Sénégal et nous voulons travailler pour réduire ces angles de méfiance et contribuer à une meilleure compréhension des uns et des autres et surtout de nous informer parce que parfois nous péchons de penser que nous savons tous alors que nous ne savons rien, alors que nous méconnaissons les plans locaux de développement et on ne peut pas prétendre mener une action de développement dans un territoire sans pour autant connaître les plans locaux de développement et comme l'expliquait si bien Monsieur le maire, les mécanismes, les lois, les mesures et les politiques de développement que le pays a. Mais parfois, on est venu, on pense qu'on est doté de tout alors que il faudrait que nous fassions cette révision et au niveau de la CASC, nous sommes dans cette dynamique de révision de nos actions et surtout de chercher une collaboration efficace avec les autorités. Je vous remercie. Thank you, Sam. Thank you so much. And apologies, I cut you off earlier, but very important perspectives you've brought. So please, I think now it's time to give the floor to our next panel member, Claire. Over to you. Bonjour à tous. Merci beaucoup également à ADEPT en fait pour l'invitation à ce panel. Je suis vraiment contente d'être là avec autant de panélistes intéressants. De mon côté, je vais parler de les conclusions et les recommandations qu'on a eues lors d'une étude sur les ADOs, donc les organisations de développement de la diaspora africaine, sur le développement local. Et déjà, je voudrais dire que c'est vraiment une excellente pratique de la part d'ADEPT et de DDD de pouvoir challenger également les recommandations qu'on a qui sont sur une base assez théorique
quand on fait des études et des rapports avec justement des panélistes qui sont au cœur de l'action. Je ne vais pas parler de notre méthodologie. Sachez seulement qu'on est parti de 6 études de cas, pardon, 3 études qui concernent du coup des interventions directes. Alors ici, on a quasiment que des experts, donc tout le monde sait de quoi je parle, mais sur Facebook, on aura également du grand public. Donc je vais vous décrire un petit peu de quoi on parle. Ces interventions directes de la diaspora, c'est par exemple, une de nos associations donc, qui s'appelle Humanitas Africa, qui permet à des enfants défavorisés d'un village qui s'appelle Obom, au Ghana, tout simplement de continuer leur scolarité. Donc ils le font au Ghana, ils le font aussi au Kenya, donc sur la même structure, et ils font également, par exemple, du renforcement d'une association pour l'autonomisation des femmes économiques et du microcrédit. On a également étudié 3 cas, très précisément, de coopération décentralisée. Alors la coopération décentralisée, qu'est-ce que c'est? Il s'agit en fait de contrats, de relations entre 2 villes de région, en tout cas des autorités locales qui se mettent d'accord autour d'un but commun. Donc, par exemple, l'un des cas qu'on a étudié, ce sont 2 autorités locales, donc une belge, une marocaine, qui travaillent sur le développement de l'économie sociale et solidaire, notamment grâce à des coopératives agricoles. Et cette coopération décentralisée-là est née grâce à des organisations de la diaspora qui soutenaient déjà du coup des coopératives agricoles. Donc on voit le rôle majeur que ces associations de la diaspora ont pu jouer. Maintenant que j'ai un peu parlé de la méthodologie et montré un petit peu de quoi on parle, je vais mettre les pieds dans le plat, pardon, et poser la première question qu'on peut se poser quand on arrive sur le sujet, c'est: d'accord, donc il y a des interventions de ces organisations de la diaspora, mais est-ce que ça contribue vraiment au développement? Alors, la réponse, qui est un peu normande, est dans les études qui ont été réalisées au niveau global, il n'y a pas de preuve en fait que ça contribue au développement global. Par global, on entend national. Il y a des avis qui sont divergents, avec certains universitaires qui disent que, bah oui, très clairement, et d'autres qui disent, bon, c'est un peu moins sûr en fait, il y a eu beaucoup de communication également autour de ces organisations de la diaspora, mais on ne voit pas forcément des effets sur le développement global. Quand on regarde au niveau local, en revanche, là, il y a des tas d'études qui montrent qu'au niveau local, l'impact des organisations de la diaspora est très clair, notamment dans les régions où il y a eu beaucoup d'émigration. Donc, je vais vous prendre l'exemple d'une région où il y a eu beaucoup d'émigration, celle de Kibe, au Mali. Donc, pour vous donner des chiffres du coup concrets, en 2011, 34% des écoles, 42% du coup des centres de santé, 19% de tout ce qui est forage, etc., donc l'accès à l'eau, a été financé au moins en partie par des organisations de la diaspora. C'est énorme à l'échelle d'une région. Donc, clairement, ça a bénéficié aux populations locales et du coup à leur bien-être. Est-ce que tout a été pérenne? Effectivement, ça reste un des axes du coup de travail potentiellement sur lesquels il est possible d'agir. La deuxième question qu'on peut se poser, c'est comment du coup ces organisations de la diaspora ont pu arriver à cet impact local, ce développement local. Alors là encore, il y a plusieurs réponses. La première déjà, elle est financière. Je vous ai donné l'exemple de Kibe. Les organisations de la diaspora sont en capacité de mobiliser des fonds internes via les contributions de leurs membres. Donc, ce sont des gens qui mettent la main à la poche donc pour financer des projets dans leur pays d'origine. Mais également, elles sont en capacité de mobiliser des fonds externes. Donc, cela peut être grâce à des subventions, cela peut être grâce à des événements qu'elles réalisent et qui permettent au grand public de financer ces événements ou des campagnes de crowdfunding. Là-dessus, il y a plusieurs manières. La coopération décentralisée, c'en est une. C'est moins direct puisque ça ne passe pas au budget de l'organisation de la diaspora, mais c'est le financement d'actions auxquelles contribuent les organisations de la diaspora. Et du coup, on est sur des budgets beaucoup plus conséquents. La deuxième manière
elle est du capital humain. Alors, par capital humain, on entend tout le temps, les compétences, le savoir, en fait, que les organisations de la diaspora peuvent mettre au bénéfice de leur projet. C'est quelque chose qui n'est pas toujours valorisé dans la littérature, alors qu'en fait, c'est énorme. Dès qu'on regarde un projet concret où les organisations de la diaspora, du coup, interviennent, ça prend le soir, ça prend les week-ends, ça prend souvent sur les vacances en fait de certains membres qui mettent en fait ce temps à disposition de leur pays d'origine. Voilà, donc quelque chose à ne pas oublier de mon point de vue. La troisième manière de contribuer, ça s'appelle les social remittances. Désolée pour l'anglicisme. En fait, c'est une manière de étant donné qu'en fait, ce sont des acteurs qui sont translocaux, qui ont un pied du coup en Europe dans le cas et un pied en Afrique, ils ont accès à des valeurs qui peuvent être différentes, des cultures qui sont différentes et sur les bonnes parties entre guillemets de chacune, ils vont être capables de faire le pont et d'amener des évolutions. Donc par exemple, dans le cas d'Humanitas Africa, l'éducation, l'autonomisation des femmes, ce sont des social remittances que cette organisation de la diaspora a apporté à Obama. Et justement, c'est le maire d'Obama qui nous disait lors d'un entretien de manière extrêmement intéressante que la contribution de cette organisation de la diaspora n'avait pas juste été au niveau des financements ou des activités, mais que comme ça fait déjà plusieurs décennies qu'ils interviennent, il y a des enfants maintenant dans ce village qui ont été à l'université et ça a vraiment généré un changement en fait dans la manière de voir l'éducation, dans la manière de voir exactement la cause des femmes, pour le paraphraser. Et enfin, tout ce qui concerne le réseau des diasporas. Dans le cas, par exemple, de la coopération décentralisée, qui concerne du coup les coopératives agricoles, la partie networking a vraiment été essentielle en fait dans la réussite du projet. Maintenant qu'on a un peu parlé de est-ce qu'elles contribuent et comment elles contribuent, ces organisations de la diaspora, ce qui serait intéressant, c'est de voir aussi comment elles peuvent contribuer plus. Là, du coup, monsieur le maire et monsieur Amadou, Bocar ont déjà apporté pas mal d'éléments. Et effectivement, c'est intéressant pour savoir comment elles peuvent contribuer plus, de regarder en fait ce qui pose problème actuellement dans la manière dont elles interviennent. Du coup, il y a des facteurs internes et externes en fait, hein, qui peuvent les contraindre. Pour aller très vite, puisque le temps nous est compté, dans les facteurs externes, il y a l'accès au financement. L'accès au financement externe, parce qu'il y a des pays en Europe où il n'y a pas forcément de subvention, tout simplement. On parlait du Sénégal. Au Sénégal, il y a le PAISD. En France, il y a le Praosim qui peut financer, mais ce n'est pas du tout le cas partout. Et également le financement interne. Il y a des communautés diasporiques qui sont importantes et qui sont bien implantées dans certains pays. La communauté sénégalaise en France, par exemple, c'est le cas. Mais dans d'autres pays, des communautés même du même pays peuvent l'être beaucoup moins parce que la migration est plus récente. Par exemple, l'immigration sénégalaise en Italie, ou parce que tout simplement l'intégration là-bas est moindre. Donc, ça permet moins tout simplement d'avoir des fonds auprès de cette diaspora. Il peut aussi y avoir du coup des conditions d'intervention dans les pays qui sont plus ou moins difficiles. Donc, je fais référence ici par exemple à la corruption, aux difficultés administratives, aux conflits, à l'instabilité également. Et parfois, ce que disent certaines organisations de la diaspora, c'est que ce n'est pas évident à la fois de travailler avec les populations locales. La réception de la part des populations locales peut être plus ou moins chaude ou froide, en fonction aussi de un dialogue a été enclenché avec les autorités locales depuis le début. Mais aussi en fonction de la manière dont est vue la migration dans le pays. Et puis d'un point de vue interne, les associations de la diaspora, c'est souvent de petites organisations, même si elles peuvent avoir énormément de membres. Elles n'ont pas souvent en fait de salariés qui sont du coup professionnels, puis à plein temps surtout. C'est cette question de temps qui compte beaucoup sur le projet. Il peut y avoir, comme dans toute association, des questions de pouvoir politique
Et puis également, il y a la question de la distance physique et sociale avec le pays d'origine. Je pense que les deux intervenants avant moi ont très bien parlé, donc je n'irai pas plus loin là-dessus. Pour clôturer un petit peu cette question de l'étude qu'on a fait, on a fait des recommandations par type d'intervenant et je n'aurai pas le temps d'aller du coup sur chacune, mais de manière globale, on a 3 grands clés du succès en fait, hein, dans lesquelles toutes nos recommandations vont. La première en fait, c'est que l'intervention des organisations de la diaspora, effectivement, on est complètement d'accord et je pense que ça a été beaucoup mieux dit que je le dirais avant moi. Ça doit être en phase avec et les politiques locales, les plans d'action locales et les politiques nationales, comme disait monsieur le maire. C'est absolument essentiel. Ça doit aussi être en phase avec les Sustainable Development Goals, puisque elles le font naturellement, mais le fait de le dire, en fait, ça donne de la consistance, en fait, à leur action. Il y a aussi un besoin, en fait, d'augmenter ces compétences internes, de professionnaliser les pratiques, et ça, c'est quelque chose sur lesquels les bailleurs de fonds, mais aussi les collectivités, avec lesquelles elles travaillent territoriales, peuvent agir. Que ce soit, du coup, en Europe ou en Afrique, il y a un niveau de professionnalisation qui s'acquiert, en fait, via le partenariat. Donc, quelque chose de très important, aujourd'hui pour ce DDD. Et enfin, le fait de favoriser, en fait, un contexte d'intervention qui soit favorable, du coup, à ces organisations de la diaspora. Que ce soit dans le pays, en Europe ou dans le pays en Afrique. Dans le pays en Europe, tout simplement en favorisant les levées de fonds, par exemple, le fonctionnement des organisations. Et puis, en Afrique, en travaillant, du coup, avec les organisations, en leur expliquant aussi, la distance fait que parfois la diaspora peut perdre un petit peu pied avec les réalités locales, donc aussi en maintenant ce dialogue. Voilà de mon côté, j'arrête ici et puis du coup, très intéressée pour avoir également les échanges ensuite et puis les questions-réponses. Thank you so much, Claire, for your excellent presentation. And I should have mentioned that Claire has been responsible for a really important study looking at these questions of decentralized cooperation and multi-stakeholder partnerships. And I was also very pleased to hear, Claire, that you stressed the importance of diaspora social capital, intellectual capital. Don't get me wrong, the money is important. And I think the World Bank announced this week that remittance flows to Africa were bigger than foreign direct investment for the second year running. So the money is very important, but equally, as my colleague at Shabaka, Bashir Ahmed, likes to say, diaspora are not just cash machines. It's important to view the many different ways that the diaspora contributes to these kind of partnerships with different stakeholders. Anyway, with no further ado, I'd like to hand over to our last panelist, last but not least, Julian. The floor is yours. Thank you so much, Paul. It's always a bit of a difficulty coming last, I think, because a lot of the things that were said already were in the thoughts that I was going to present, but I hope I can sort of summarize certain aspects as well. I will be speaking English. I hope this is okay, also for the translators. Thank you very much to ADEPT, and especially to Kareem for organizing and putting together this really wonderful and very timely event. Also, thank you very much to the colleagues that have spoken before me with very, very interesting interventions. I'm really happy to be on this panel, and I'm really happy also that you invited me to bring in another perspective into this panel, namely the side of donor organizations. We at GIZ have been supporting diaspora organizations for a very long time. I'd like to give a very brief overview of why we entered this field and what we're doing there in order, of course, to advertise a little bit what we're doing, but also to be able to support the point I want to make. We started working with diaspora almost 40 years ago, commissioned by our ministry, the German Federal Ministry of Economic Cooperation and Development. We started supporting diaspora individuals, experts, already in the 1980s within the frame of our so-called program Returning Experts.
This program is still active today as part of our program Migration and Diaspora, and it gives financial support to experts as well as training and advice for these experts that then want to contribute in their countries of origin by returning into relevant positions that then foster development in their contexts. Since the 1980s, this program has supported over 18,000 individuals that bring back their knowledge to state institutions, academia, civil society in our partner countries all around the world. After having had this program for a couple of decades and seeing that this collaboration with Diaspora works for us as a development agency, and also due to the rising demand on sides of the diaspora, we implemented other funding schemes, other funding lines about a decade ago, 2 for individuals and 1 for diaspora organizations, which is the one I'm responsible for. This funding line for diaspora organizations works in a way that we support diaspora organizations in tandem with partner organizations on the local level in one of our 22 partner countries. And next to the financial support that we provide, which we just heard is part of the deal and is important, of up to 50,000 euro, we do have a very intensive capacity development aspect to our funding scheme. We offer, for example, trainings in project management and implementation, as well as regular counseling, both here in Germany and in our partner countries where we have colleagues, GIZ colleagues, working who themselves have a history of being a diaspora member here in Germany, so they know both sides of the coin. In the course of the last 10 years, we've supported over 200 of these projects in over 20 countries. And that is sort of where we come from and where I would like to get back to the topic of the panel. And in a way, this is going to echo what Claire already found in her findings from the more operational side, because this sort of wealth of very practical experience we have in accompanying this number of diaspora projects from the beginning really to the end. We do have a little bit of an overview of what works and what doesn't, and is exactly where we do see that those organizations that manage to really create and then also manage to sustain networks and partnerships with a broad variety of stakeholders are those organizations that actually manage to carry out projects in a very successful manner. It's not a necessary requirement, but definitely it boosts the chances of things going right. And I would like to share a couple of observations on this specifically. Looking at diaspora organizations, and Claire alluded to this already, we often speak about diaspora engagement and from our donor side about the support of diaspora engagement in a very abstract sense. Diaspora actors, diaspora organizations, projects running, but at the end, we have very different concrete situations, very different organizations that on a very basic level work in a very different way. Of course, we have some professional organizations, at least in the German context. I can name a couple of dozen organizations that meanwhile have professional staff. But the broad majority, really the bulk of organizations works on a voluntary basis. And this means that we have a great lack of resources in order to create and then actually also really maintain networks. And I think that's an aspect we have to focus on as well, because maintaining networks does cost a lot of resources. You indeed need time. You need social capital in terms of doors being opened for you. You need also training and networking, how to approach stakeholders that are important for you. And so to me, it's sort of an egg-hen problem that a lot of diaspora organizations are facing. Many of them simply don't have the resources to build networks, and thus they can't really acquire resources through the networks in order to then
get financing for projects and so on. And a second aspect, when looking at the perspective of diaspora organizations, and it has been alluded to already, but I think it really is worth stressing. We have actually two networks that have to be addressed by diaspora organizations, a network, a multi-stakeholder network in the new home countries and a multi-stakeholder network in the countries of origin. And we have quote unquote normal civil society organizations, non-diasporic civil society organizations that already have difficulties maintaining one network. And here we have organizations that are faced with the difficulty of creating and maintaining two networks. So actually you need even more resources. And just before closing, a brief view on us as donor agencies, and I'm happy to see that also some colleagues are here from other donor agencies as well. I think sometimes we play a very paradoxical role in this, because we as a donor community very often use this argument that diaspora organizations should be funded precisely because they have the networks both in Europe and in our partner countries in Africa, in the case for most of you. But in very, very few cases, we actually provide the funding in order for organizations to build up networks, to really get trained how to do this, how to acquire more resources. And so it's very often left to the voluntary work of the organizations. And we don't really get to a level where things are professionalized. And I also think that is to our disadvantage, because at the end, we see those projects that manage multi-stakeholder networks professionally on both ends carry out way better development projects. And also, I wouldn't exclude us as GIZ from this picture, to be quite frank. We definitely see this point, and we have been working on it for the past couple of years. For example, by offering more networking possibilities here in Germany through our annual Diaspora Forum, and also our digital Diaspora Dialogue, where we have a series of webinars each year with different stakeholders. And also by our GIZ colleagues on the ground, really actively trying to open doors to different stakeholders for diaspora organizations and their local partners. Nevertheless, there's a long way for us to go as well. And I would really close with this call to action for both sides, the donor agencies and diaspora organizations, to really maintain this dialogue and maintain this pressure to really create possibilities to professionalize in this field and to keep up this focus on this topic, because I think that's something we together as donors and as diaspora have to work on. Thank you very much. Thank you, Julian, for bringing a very vital perspective from GIZ. And you're absolutely right that GIZ and other European development agencies have been very supportive over the years and very aware of the needs to build capacity within the diaspora, but also amongst themselves. And I very much echo Julian's point about the need to maintain a dialogue. And I recognize the fact that GIZ has had a dialogue for 40 years. So long may this and similar dialogues continue. Now, I'd like to move very quickly to question and answer. I'm aware that we don't have an awful lot of time. So what I would like to do is pose a merged question to each panelist. And if I could also ask each panelist to give up to 2 recommendations on how multi-stakeholder partnerships can be implemented on the ground. That would be fantastic. So the questions, or the 2 other questions I would like to ask each panelist are, why do some diaspora organizations prefer to work directly with local communities instead of with local authorities or even national authorities in some origin countries? And also, just because it's the other question that I saw come through, what role is there for the diaspora in helping address global warming? Obviously, this year is the year of COP26. It's a very important international agreement. So maybe perhaps I could hand over to you, Monsieur le Maire, for your thoughts on these questions. And if you could also give 2 recommendations for improving multi-stakeholder partnerships with the diaspora, that would be much appreciated.
I think you're muted. Allô, oui, vous m'entendez? Allô? Oui. Ah, d'accord. Donc, vous voulez que je réagisse? Est-ce que vous m'entendez? Oui, absolument. Oui. Ah, donc, je peux réagir, hein? S'il vous plaît, vos réactions et aussi vos recommandations sur cette thématique. Merci. En tout cas, je remercie tous ceux qui ont participé à ce panel. Leurs interventions vraiment ont été très pertinentes. Alors, c'est comme ça, quand on veut régler un problème, vraiment, il faut identifier tous les facteurs bloquants. Et en écoutant vraiment ces panélistes, alors ces facteurs bloquants ont été mis en exergue, donc il faut apporter des solutions. Donc, par rapport à la première recommandation, je l'ai dit lors de mon développement, il faut, si nous voulons être efficaces, il faut impérativement qu'on mette en place un cadre institutionnel de l'ADEPT au niveau de l'Afrique. Et ce cadre-là, non seulement va constituer des autorités locales, mais surtout, comme l'a dit tantôt M. Sam, le président de CASC, des structures locales, des associations de développement de la diaspora. Alors, j'ai bien apprécié Sam. Alors, et tu m'as donné une information très pertinente. Je vais davantage vraiment convoquer votre structure locale. C'est la structure de consultance. Et on va discuter. Moi, je ne savais pas que cette structure-là est une structure locale de CASC. Donc, c'est comme ça qu'on peut vraiment régler ces questions. Il faut que l'ADEPT mette en place au niveau du Sénégal ou au niveau de l'Afrique un cadre qui puisse harmoniser, coordonner les différents acteurs qui interviennent au niveau du développement local. Donc ça, c'est la première recommandation. La deuxième, c'est, je l'ai dit aussi, alors, vous savez, au niveau local, c'est l'exécutif qui connaît bien les réalités. Parce qu'au-delà des réalités politiques, scientifiques, mais nous avons des réalités culturelles. Ça, il ne faut pas perdre de vue de ça. Il y a les réalités culturelles, il y a les réalités sociologiques. Et seul l'exécutif maîtrise ces réalités. Donc, la collaboration franche avec l'autorité locale est importante. Et là, si vous mettez en place un cadre et que l'autorité fait partie de ce cadre, il n'y a aucun problème. Ensemble, on arrivera à régler ces questions. Alors, l'autre recommandation, je l'ai dit, il faut que toujours en mettant en place ce cadre-là, il faut impérativement qu'on maîtrise les règles qui régissent les collectivités locales. Sans la maîtrise de ces règles, il est impossible de poser un acte de développement. Alors, je reviens sur une question qui a été posée et qui est très pertinente, c'est l'accès au financement. Vous savez, chaque pays a sa nomenclature budgétaire. Ici au Sénégal, bon, notre nomenclature budgétaire des collectivités locales alors n'est pas encore réadaptée. Donc, il est impossible qu'on puisse accéder vraiment à des emprunts. C'est difficile. Là, il faut que vous le sachiez. Parce que un emprunt, mais obligatoirement, dans un État comme le Sénégal, fait partie de la dette publique. Et l'État vraiment aussi ne veut pas que
alors alourdir cette dette publique à travers les collectivités locales. Donc là aussi, il faut essayer de voir les modalités pratiques d'accès au financement. Si le financement est un don humanitaire, il n'y a pas de problème. Si ces financements sont des subventions, il n'y a pas de problème. Mais pour des emprunts, c'est très difficile. C'est la raison pour laquelle, alors, à ce niveau, il faut collaborer avec l'autorité locale. Donc, l'autre aspect, toujours dans le domaine du financement, parce que nous en sommes à la décentralisation structurelle, c'est-à-dire la dimension financière. Donc, on souhaiterait quand même que vous nous mettiez en collaboration avec des bailleurs pour financer des projets économiques. Des projets économiques, ce sont des projets qui s'autofinancent. Une mairie ne peut pas faire un emprunt de milliards pour réaliser des projets sociaux. Ce n'est pas possible. Ces derniers ne pourront pas avoir le retour d'investissement. Et l'État qui vraiment incarne la souveraineté nationale, alors ne va pas endosser ces emprunts. Donc, il faut nous chercher des bailleurs prêts à nous financer des projets économiques. Projets économiques, c'est des projets rentables. En tout cas, nous comptons beaucoup sur votre collaboration pour réaliser certains de nos projets économiques. Donc, voilà les 3 recommandations que je voudrais apporter. Et on vous remercie, on vous félicite. Ces genres de rencontres, il faut les multiplier parce que cela va vous permettre de connaître les réalités des pays d'origine. Merci. Merci, Monsieur le Maire. And Sam, I'm going to give the floor to you now. What are your observations and recommendations? Non, c'est juste pour des questions de recommandation, surtout en ce qui concerne quand les autorités gouvernementales au niveau de l'Union européenne, au niveau estatal, négocient des accords, parfois les diasporas sont absentes. Votre micro vient de se mettre en off. Donc, peut-être ils ne sont pas partie prenante dans des accords entre États, mais au moins, ne serait-ce qu'au niveau de la consultance, puisqu'ils sont les gestionnaires au quotidien de la gestion migratoire et les questions de co-développement. Donc, interpeller les stakeholders, ceux qui prennent des décisions, de tenir en considération dans le cadre de leurs relations de partenariat les apportations et les consultations de la diaspora. Et l'autre élément, c'est, comme vous le savez tous, après le plan d'action de la Valette, bon, il y a eu des fonds fiduciaires destinés aux États pour mitiger, pour contrôler les migrations, etc. Mais il est important aussi que ADEPT ou qui ce soit de négocier qu'une partie de ces fonds fiduciaires soit destinée à la société civile pour faire des interventions beaucoup plus efficaces sur le terrain. Parce qu'aujourd'hui, les fonds fiduciaires sont destinés à renforcement de la police, sur les contrôles de frontières, etc., etc. Et même des équipements au niveau des polices et des gendarmeries dans certains pays. Et pourquoi pas ne pas destiner une partie importante pour, comme disait Monsieur le maire, à la création d'activités génératrices de revenus sous contrôle de qui que ce soit, mais quand même que ce soit destiné à la société civile pour avoir accès à ces fonds-là. Et l'autre élément, c'est une recommandation directe à ADEPT de renforcer ou de renouer ses relations avec
les sociétés civiles, les organisations de société civile dans les pays d'origine, comme ça a été le cas en son temps dans le processus de pays. Votre micro est repassé sur off. Voilà, moi je m'arrête là. Continuez, Sam. Non, non, c'est bon, c'est les recommandations que j'avais par rapport à... Très bien, merci Sam pour vos recommandations très pertinentes. Et maintenant à Claire. Your observations and recommendations, please. Ok, très bien. Merci beaucoup. Du coup, en réponse aux deux questions, donc pourquoi certaines organisations de la diaspora ne passent pas, vous voulez qu'on réponde aussi, Paul, du coup, aux deux questions que vous aviez posées ou pas? As whatever whatever you feel is the most useful observation. I'm very mindful we're running out of time, but I think it's also important to answer some of our audience's questions. But also, we're particularly keen to hear your recommendations for how we address these challenges. D'accord, très bien. Alors, je vais aller très vite sur la première question. Donc, il y a certaines organisations de la diaspora qui, enfin la majorité en tout cas, d'après notre étude, travaillent avec les autorités locales. Par contre, il y a différents niveaux en fait de prise en compte de ce que veulent les autorités locales. Maintenant, il faut savoir aussi qu'il y a certains pays où les diasporas en fait sont partis pour des raisons politiques ou pour des raisons tout simplement elles sont chercher refuge à l'étranger et là, c'est plus difficile pour elles d'être en contact avec les autorités nationales et locales. Sur la deuxième partie, le réchauffement climatique, moi je suis persuadée, mais à titre personnel, que les associations de la diaspora ont un rôle à jouer, à la fois pour l'adaptation. Il y en a beaucoup qui sont en lien avec l'agriculture, donc l'adaptation de l'agriculture, elles peuvent vraiment travailler dessus. Et puis elles ont un poids politique et de la communication à faire sur l'impact du réchauffement, du dérèglement climatique, du coup, dans leurs pays respectifs, auprès et des autorités et du public en Europe. Maintenant, pour mes recommandations, alors on en a fait plein hein, dans l'étude, mais il y en a deux sur lesquelles qui me semblent particulièrement importantes. La première, en fait, c'est de valoriser davantage, du coup, ce rôle que les organisations de la diaspora peuvent jouer. Là, on est contre gens qui connaissent le sujet et du coup, on est tous convaincus, mais ce n'est pas le cas en dehors. Il y a plein de gens qui ne connaissent pas que les organisations de la diaspora, qui ne savent pas qu'elles peuvent jouer un rôle en fait, sur le développement, qu'il soit local ou global, et même au sein des bailleurs de fonds et des agences de développement. Quand on parle avec les départements qui sont en lien avec la migration, bien entendu, ils sont conscients de ce rôle, mais en dehors de ces départements, parfois, du coup, les gens ne connaissent pas ces acteurs. Donc, il y a une question de communication. Et le deuxième, c'est la question du financement et du renforcement technique de ces organisations de la diaspora qui peut être en lien avec, qui doit être en lien avec les priorités nationales des pays africains et locales. C'est des conditions au financement pour moi et le renforcement technique, bien entendu, pour augmenter l'efficience. Je laisse maintenant la parole au prochain. Thank you, Claire, for these very important points. And you're right, your excellent report did contain a lot of recommendations, but I think you've done very well to distill the most important ones for our discussion here today. Julian, over to you. What are your final observations and recommendations? Thank you very much. I'm going to be very brief in order to keep some time. I do think one question that was posed in the chat and that Claire also has alluded to now is important also for us as donor organizations, seeing how the political participation in our countries, the countries we represent or we work for, can be reconciled with the role diaspora plays in partner countries. And what we do see, I think, of course, with the changing political climate, is that it's more and more difficult to become visible. But at the same time, I have the feeling also when talking to colleagues across Europe in similar positions I'm in, we have more approachability in ministries, in donor agencies, and so on. So I think one recommendation really would be for diaspora organizations to use the contacts on operational levels or on the lower political levels, so to say,
and speak to the people that can be approached, that are open to the topic, that have contacts already and are interested in diaspora engagement, and to really push the idea that we need collaboration from all sides, rather than really having to play it as a national policy issue in first place, because I think in that way, we together as a wider diaspora engagement community can actually make this work also in the future. And just to give one example, also how this can allude also to the second question about climate change. In the yearly call for project proposals that we launch at our program Migration and Diaspora, we have €1 million per year that we can use to support diaspora organizations. And we actively invite diaspora organizations to participate in the selection of the topic of the call. So this year we are launching, or we just have launched last week, a call on diaspora green innovation, where we're going to support projects specifically in this area, specifically by diaspora organizations that work on climate and environmental issues. So that's a very, very easy but very clear-cut way of just influencing the topics, influencing the agenda, and that would be my, so to say, my final recommendation. Really get in touch and enter the dialogue. Thank you so much, Julian. Again, very important observations and recommendations. And I'm very sorry that we don't have more time to continue the discussion today. I think with all the panelists, we could have been speaking for hours about these topics. So with no further ado, I wanted to give a massive thank you to our excellent panelists and their contributions. I thought your recommendations were very helpful and concrete, and I look forward to discussing with ADEPT colleagues how we can take these forward in partnership, both with authorities in settlement countries and also with authorities, local and national, in origin countries. But also a huge thank you to ADEPT for organizing this panel discussion, and especially to our audience, and finally to our interpreters as well, who've been working very hard to capture our discussion. So with no further ado, I'm going to hand back over to Marie-Charlotte. But a massive thank you, and wishing you all a wonderful day ahead. Thank you. Thank you very much to all the panelists, and thank you all for your moderation. So we're going to be taking a break. We're going to be having a break. It was supposed to be 1 hour long. Since we're 10 minutes late, we're going to be starting again at 1:30 p.m. So yes, I'm inviting you to come back in 1:30 p.m., just over 45 minutes. And I want to thank once again our interpreters, and I will see you then. Have a nice lunch. Okay, well, thank you all for coming back to this second panel for the DDD number 13. I'm here with Mrs. Paddy Siyangan-Kunsen, and as a Vice President of the Global Research Forum on Diaspora and Transnationalism, she will be moderating this panel, joining forces with philanthropic foundations. Paddy, I'm going to leave you, and thank you very much for your moderation. Thank you very much. I think it's, you know, if we were in a room, I would say a round of applause to our friends at ADEPT for having put together this important event. I mean, the 13th, you know, it's the 13th series of it. So, you know, coming a long way, and it's no small feat. So congratulations on the 13th Diaspora Development Dialogue. And very delighted as the Vice President, one of the Vice Presidents at GRFDT, to be moderating this very engaging session that is going to look at joining forces with philanthropic foundations. I find that word to be quite a tongue twister. So if you hear me say much more foundations rather than philanthropy, please do forgive me. And I'm sure the panelists will be here not just to educate me on how to pronounce that word correctly, but also to just share with us some very interesting insights from them. I think
in terms of just setting the scene, I think it's very important, for us to understand the role that philanthropy plays in development assistance. And I think not just looking, at bigger level partnerships. We're talking, for instance, the European Commission and some of the work that the Bill and Melinda Gates Foundation are doing, but we're also talking about the visionaries that we have on the continent and the visionaries that we have off the continent that are supporting a lot of the different work that is happening. One thing we lack is visibility, and I'm hoping that with this conversation, a lot of us will learn a bit more what is actually African philanthropy and what does that actually mean? Do we actually have our own definition? So there are also some conceptual deliberations or some conceptual things that we will learn and hear about today from a very able panelist. So the idea with this panel today is that, while we know that philanthropy is not just the remit of Western organizations, this field has been very much vested and invested by African actors. And, Tony Elumelu is one of the names we hear. Dangote Foundations is one of the many names that we hear. And I always say that between these names and all the way down to one diaspora individual sitting and supporting development in the homelands, that's the whole spectrum of what we have in terms of philanthropy and the diaspora engagement. And this discussion, therefore, is intending to just explore a bit what are the avenues, what potential do we see, what obstacles do we see in terms of partnerships between African diaspora organizations and philanthropic foundations intervening in the African countries, and particularly focusing on the organization that have origins or that have strong linkages with the African continent. So to deliberate a wide range of questions that that we have today, questions around what are these African diaspora organizations and the philanthropic foundations' expectations towards each other. We want to find out a bit what kind of sectors, when we talk about collaboration and partnerships, where do we see this kind of evidence, and where is the space to engage much more? What are some of the key elements so that we can see increased effectiveness? We also want to explore a little bit questions around the stumbling blocks that we see in terms of partnerships. Like we know in any partnerships, even in relationships between siblings and even relationships between parents and children, we do get some stumbling blocks. And this particular one, this particular relationship is not short of those, but the issue is climbing over the obstacle. And as they say, to eat an elephant, you take a piece at a time. So we'll be hearing a bit what we see as some of those stumbling blocks. And also trying to understand the kind of complementary and synergies that we see between both, and knowing that everyone is working towards good causes on development in the homelands from the diaspora perspective, and for the philanthropic organizations really looking at participating in development cooperation in the homelands as well. So we also want to come out of this discussion having had a sense of the key lessons and what we see as good practices. We often see in the space of diaspora engagement, or in the space, even in the wider space of migration governance, that there is a lot of negative narratives that are painted around diaspora migration governance. And the idea here is that we need to have much more good news. There's a lot of good that is happening, but we need to speak more about what's happening, the good that we see, so that we can pick up lessons and possibly scale up. So to deliberate on these very interesting questions, I'm very glad to introduce our panel, and I will be asking them to just show us their videos as they are coming on, if that is possible. It's always nice to see somebody on video, especially in these virtual spaces. Thank you, Ms. Naana, and Ms. Naana Otoo-Oyortey from Forward UK is joining us. I hope I've pronounced your name correctly. And we have Ms. Kundai Ziumbe, who is from Higher Life Foundation. Hi, Kundai, very nice to see you. We also have Ms. Leah Kibe from Children Investment Foundation. Leah, very nice to see you, karibu sana. And Ms. Karen Wong joining us from Impact 17. And it's, I will borrow from one of the words of the panelists when we had our prep talk, that it's a power panel, not only because it's all female, which we are very proud of, but also because of the engagement and the deep dive that we're going to have. And
very nice to see you all, ladies, and for you to join us. And maybe we can kick off with Miss Naana. And as you are just settling in, let me introduce the Miss Naana to the audience. Ms. Naana is the Executive Director of Forward, and it's a leading African diaspora women's rights organization based in the UK, and it's predominantly working on countering female genital mutilation. And for the last 30 years, Ms. Naana has really championed gender equality and sexual and reproductive health rights of girls and women on the African continent and off the continent as well. And she has pioneered a lot of work around child marriage. I think a Google search would take you to some of the other interests that she has in terms of leadership for women. And I think it's very important here that we have this panel as well. I continue to be inspired by you, Ms. Naana. And also, a lot of different research and training. And indeed, she has a master's in development studies from Sussex University, and as well as received her MBE. And she's a board member of the Gender Development Network and a co-founder of END FGM European Network. So quite a very rich experience there and diverse. And therefore, I think very rightly placed, Ms. Naana, for us to ask you this question, as we see, African diaspora organizations are kind of traditionally taking that lead in working on mainstream development, so we have actors like the multilateral institutions. We heard a lot about that this morning, as well as hearing from bilateral donors that have been working on diaspora. But we do know there's African civil society that's involved, as well as local and national authorities in that landscape in terms of development actors. How do you see collaboration with philanthropic foundations when it comes to the activities that you are focused on in Africa, if you can? And maybe just also coming to you here as a question I would put, according to you, and what is kind of the added value for the development of the African continent and for your work? Over to you, Ms. Naana. Wow, thank you so much, Paddy, for such an amazing introduction, and grateful to ADEPT for creating this platform to talk about this very critical issue. Because as you know, as diaspora organizations, and for any organization, without funding, we find it very difficult to engage critically. The question you asked is really pertinent, and I would really firstly say that in relation to African diaspora organizations joining forces with philanthropic foundations in Africa, there is clearly a need for more research to provide the evidence on the ground, because some of us, as you talked about the elephant, depending on which side of the elephant you are, you only see a narrow part of it. So it's really important that they invest in actually really giving us that kind of wider evidence. To my knowledge, most diaspora organizations are supported primarily by mainstream development actors, bilateral donors, and to some extent, I would say some multilateral institutions. But often, diaspora organizations don't meet the eligibility criteria, as they don't have the funding threshold to apply for large grants. So you would find that often the eligibility would be maybe a 1 million plus. Additionally, the philanthropic foundations based in Africa also tend not to fund diaspora organizations, primarily because they're also not eligible, as most diaspora organizations do not have satellite offices in Africa, which is often a key requirement for funding. So if you don't have the satellite offices, but you have partners, then you will not be eligible for maybe leading a grant. You may actually get a sub-grant, but not necessarily the case. In our experience at Forward, funding for Africa programs has traditionally been from UK family philanthropic foundations and some diaspora-founded programs, particularly co-funded by the UK government. And they've supported most of our multi-country partnership programs. But what is, for me, a key issue around this added value for development of African continent, working with diaspora organizations and philanthropic organizations, is that they have a huge potential and they are growing in the sector. And as many come from similar backgrounds and understand the issues they work on. So again, it's not that challenging if you already come from,
village, grew up and left the village, going to the city, but also have very good sound roots. So philanthropic foundations have huge potential. A very good example for me is the African Women's Development Fund. Working in this sector, they are a Pan-African grants-making organization, and in my experience, they fund a number of African organizations, and I think to date they funded more than 1,000 women's organizations in about 47 countries. I'm interested in the African Women's Development Fund, particularly because a lot of them came from the UK diaspora to go and set it up. That's also the interesting element. Some of these organizations are set up from people from the diaspora or have key management staff who are from the diaspora. And so they come with strong, and in my case with women, and I really talk about the women's rights sector, they come with strong feminist principles on leadership, empowerment, and really the intersecting issues that need to be addressed when we are looking at development. All too often, people will come with a silo approach. So if you're looking at agriculture, you forget that that woman who is farming is also being beaten in her house. So we don't look at the collective, or she doesn't have access to land, she can only use the land. We've also supported a lot of local partnerships as a result of linking them to these things. But we also have to think about remittances from the diaspora are clearly changing lives in Africa, and you're looking at innovative ways. Remittances is critical, and African philanthropic organizations can play a strategic role in amplifying these remittances in some way or the other. Now, to really talk about the diaspora added value, we did a recent work with DFID as part of one of our programs, or the former DFID, I shouldn't say. Now they are Foreign Commonwealth and Development. So in the areas that they saw as key qualities was about responsiveness of diaspora organizations. They bridge cultures, they tackle issues that others are afraid to tackle with. And incidentally, very often, the diaspora will bring out some of these issues. And when they become topical, you see the INGOs now coming in to work on these issues. Relationships, we actually come with such a broad ecosystem of partners, which is different from other development partners, because we go beyond just the funding and we demonstrate what we do, flexibility, and really bringing our partners alongside with us. And a lot of us, mentoring is such a critical part of the work we do. And these are the packages that are not seen in terms of the added value of diaspora organizations. We bring in resources, not only funding, and you'll find that some of the organizations that we work with are people who do not necessarily access local funding, because again, they may not have the skills, the fundraising capacity, etc., to be able to effectively access. So we come with not only resources, but also skills to help. Resilience is so central to our work. We all know that during this COVID issue, resilience has been really, really critical. A lot of us come there with a long-term plan. So we don't go with the 3-year, 2-year project cycles, but a long-term plan which enables us to support resilience through our partnerships. And somebody actually said, without our support, diaspora organizations are still going to do what they want. So what they do and what they do best. And in a lot of cases, partners that we continue to support, we do not necessarily have funding for, but we have the links, and we don't just break the links, that we finish the project, we've done and dusted, and we are gone. So this is for me where we are, and we bring our added value. But of course, can I add on with a little bit of challenges, because I know that the time factor is important. The challenges that we face is that by rightly so, diaspora organizations can be left out of the mix. Because philanthropy in general, it really dismisses diaspora-led organizations. They miss the added value and the nuanced understanding that they bring. So how do we come to the table to ensure these things are addressed? The foundations in the continent can't really support us, and they can't be funding the continent without funding the diaspora, because the diaspora are part of the continent. We make a huge difference. And as you know, without diaspora remittances, so many countries wouldn't survive today. So that's clearly added value. So many donors lack the understanding of the added value of diaspora organizations, and we need to come to this table. But also importantly, in general, diaspora organizations, we also need to do our homework.
to deepen our advocacy, our communication work, to better demonstrate our critical role and to play the vital role we play, particularly in setups in the local development sector. However, most of us, we get lost as we fail to adequately document and disseminate. It's always the issue. If you don't publish, you perish. And so a lot of the times we never publish. We get others to speak our stories. We get others to tell our stories. But in order to work effectively with diaspora development, we also need to build relationships. And these relationships are so central. But the reality is that we lack the capacity to build all these smooshing around because we just go to the ground. So it's really important that we learn how to do this issue. We learn how to be more savvy in engaging. And also, philanthropic organizations should also bring us to the table. Very often we are not brought to the table. We only brought to the table when problems come, but we need to be brought to the table to explore strategic ways that we can actually use our added value to make that difference in development. So this is my little piece. And what I would just add finally is that the COVID pandemic definitely has brought us lessons in terms of what our added value has been in terms of diaspora. At the time when most INGOs had left, the diaspora organizations kept the links and continue to support in diverse ways. So we are flexible, we do have potential. We are often very small, but we also have potential for growth. And I think this is where we need diaspora philanthropic foundations to really help us bridge this gap. Thank you very much. Ms. Naana, it's always inspiring, like I've always said, to listen to you, because I think that you are just so, you're punctual on the points and also just so authentic in saying what kind of needs to be done. And I'm really glad you added the part of the challenges, because even though our runoff show didn't include us, going a little bit back and forth, I was actually going to come to you with the challenges as you were addressing that. So I think you read my mind there. I think you've also raised some very, very important points, I think, in terms of what we understand as the added value. And I'm just thinking that we probably will have some questions just to invite also, people who are joining us from, we are live on Facebook, but we also know that we have people who have joined us within Zoom. Please feel free to put your questions up because we will be engaging on that. I just feel that we could just then move now to the next panelist for a bit, and Ms. Naana will come back to you. Thank you. Sorry about that. I ended up not just unmuting myself, but also removing myself from the camera. Let me introduce Ms. Leah Kibe, and as she is unmuting herself and setting up her video. Leah, very nice to have you here. As an introduction, Leah Kibe is the director and co-founder, she's the director, co-founding partnerships and head of the Kenya office at the Children's Investment Fund Foundation Africa, and she's a development finance specialist with quite a wide range of experience in international development, public and private sector. She is very passionate about the catalytic role of development finance, and I think we could also already hear that from the engagement that we had, Leah. I think also very important for us to point out here that in previous roles that you have served, you've really been onto this, managing of funds and really trying to understand what catalytic funds can do in the space of development and lifting the voice, whether working together with government and partners, and particularly talking about the project that you worked on in Kenya on reducing maternal health and neonatal mortality in a number of countries. Leah's sector experience includes, conceptualizing, delivering and financing technical assistance in the way of improving social and economic development outcomes in areas of health, agriculture, agribusiness, financial inclusion, climate resilience, governance, and accountability. She's a chartered accountant and has got a master's in development finance from the University of Manchester in the UK. And she has also served on as an independent board member of the Little Rock CED Center and other projects that are in Kibera in Nairobi, as well as advising women-led up startups. It's always very important for me to kind of highlight some of this experience. I mean, usually when you moderate, you're like, oh, can we have a bio? And you kind of read it and it remains with the moderator. And yet I think it's very important for people to understand, as you are
taking on, the question that we have here for you in sort of this, what has sort of shaped you. So, the particular experience that you bring in as an individual, but also what you have to share with us from the work that you do at the Children Investment Fund Foundation. And we know that at the foundation, you give primary importance to, to African giving and leadership, when it comes to African development. And I like that, you have that motto that says, for Africa, by Africa. And I would also add something that my mother always used to say: charity begins at home and is extended to the community. Then my grandmother would add. So, maybe Leah, just take us through, how do you collaborate, or how do you intend to collaborate with sort of African diaspora in this end? And what lessons can you bring from the philanthropic world as diaspora organizations are, you're bridging this gap in collaboration and supporting Africa's development? Thank you very much, Paddy, and really thanks again to also Naana for her quite engaging conversation. So I guess it's good morning for some and good afternoon to everyone. And honestly, I'm really delighted to be part of today's conversation, and a really big thank you to the Africa-Europe Diaspora Development Platform and its members. So thanks, Paddy, and rightly so, I'm so passionate about development financing and really making sure that we are having this conversation where development matters, meaning that we are to where the demand side is, in as much as we are coming with the supply side, in as much as we are able to connect the funding. But it's important to make sure that the left-hand side and the right-hand side have a clear meeting point. So as Paddy mentioned, yes, I'm with the Children's Investment Fund Foundation. And one thing I must say that's very deliberate with the foundation is that we have a presence in Africa. And it is important that we are in Africa. It is important that we are driving these conversations from Africa. Whilst our bigger foundation objective and mission is to really support bold ideas for children to survive, we are very deliberate to be in Africa, working in Africa, and we've been here for over 15 years. We have investments across, I think, about now 29 African countries, and we've also identified our priority geographies, this being Burkina Faso, Ethiopia, Kenya, Nigeria, and the list is growing. So just picking up from what Naana was mentioning, it's important that we are part of where the development conversations are originating, meaning that we are quite deliberate to how we integrate our investments and our approaches, and more towards building that lasting social change. Obviously, localization is important to us. We thrive with local knowledge. We thrive with local insights. Execution is also important because in as much as you would get the right amounts of funding, how you execute, the evidence that you're relying on will also transform and optimize that impact that you're looking for, and will also give you better clarity in prioritizing. And lastly, it builds sustainability right from the onset. So now to answer your question in terms of, as a foundation, how do we collaborate, or how do we intend to collaborate with African diaspora? I would say that we are looking in a space where African diaspora has been identified as an untapped space for funding and sources of funding. And what we seek in the For Africa by Africa is really first to augment and optimize the power of African giving. In as much as there's a lot of fund flow into Africa, one thing that's very clear is Africa itself has the capacity and the resources to actually generate conversations as far as funding is concerned. So we're looking at how best do we augment these numbers? How best do we optimize this giving? I'm Kenyan, and I look at it from a Kenya perspective. Just very basic. I remember there was one time the media highlighted a situation in Turkana. Turkana is actually one of the arid counties in Kenya. And there was this media coverage of what hunger and drought was doing to the people of Turkana. And the surprising thing is that the Red Cross just put out a call for funding to let
Kenyans for Kenya. We need to put back food to these Kenyans. And Paddy, interestingly, Kenyans raised $10 million US. So that is the capacity of what African giving can do. And the same trajectory applies to diaspora. So obviously at the moment, I can say we really struggle with what's the size, what's the scope of African diaspora giving. So there's little available data here. But also what the reality is that there is a huge potential growing capacity to augment what development partners are bringing with what African diaspora has potential to give. And that is what the For Africa by Africa initiative is looking at doing. So we are looking as a foundation we're looking at this across 3 lenses, or rather maybe 2 lenses, I would say. On one side is how best do we co-create, co-design sustainable and integrated investment models, and making sure that this conversation allows us to maximize the areas of Africa's core funding, and meaning that this core funding would be coming from governments, from regional bodies, from Africa's corporates, and African individuals, including the expansive diaspora. So I would say from a point of that, from the supply side, the funding is there. But one thing that funding always struggles with, where do we direct these funds to? How do we identify investments that will give us that transformative impact? So as a foundation and with presence in Africa, we see our space coming in to collaborate with the diaspora in terms of helping you identify and helping you co-create, have conversations with the right stakeholders, governments, regional bodies, to actually identify what are these prioritized investments. Then beyond that also, is to also see how do we effectively and efficiently drive in the funding. So one thing that I believe most and data and research and evidence shows is that giving always struggles with what will my money do? Who is a safe pair of hands? So that's the other platform that as a foundation we're able to make available. We're able to look at how best and how effectively do we optimize this funding and these individuals who are really gearing to support Africa's development. So beyond that, also again, Paddy, is the reality of what Nana was just mentioning, that yes, you could have the funding, yes, you could have the investments, but who is being engaged to deliver these investments? So on the demand side for us, we are now very particular about working through local institutions, local grantees that are really passionate to champion Africa's investment agenda. So how we collaborate, and as a foundation, what we make it easy is to look at, yes, money is coming in, but also in as much as we identify the optimal investments, we are also building the capacity of local institutions and local grantees to be in the driving seat to locally own and locally lead these investments. So at a high level, that is how we are thinking through. So that means that we are not only leveraging what funding is coming in, but also as a foundation, we also are able to start that conversation and catalyze what additional funding we're getting. So we are not only bringing partners to the table, but we are also building that sustainable investment model. So I think that overview gives how as a funder and as a foundation, we are looking at to collaborate with diaspora giving. Leah, I'm taking notes for myself as a member of the diaspora, but also in just thinking about a missed opportunity. You know, I'm sitting here and thinking, what a missed opportunity. I mean, that we, if you sort of look at the limited collaborations that are there, and Kundai will touch a bit on sort of collaborations that are existing in a moment. But I think let's just, you know, zooming in on what you have said, and also picking up from what Ms. Nana had said in terms of
the space to engage, the difficulty that diaspora organizations have in getting this funding, but actually the intel that the foundations have, you know. Yeah. So it's like we've been on two sides of the river, and all we needed was a canoe to, you know, a bridge to bring us across. So, you know, I'm hoping that some of these conversations that we're having, even within the space of this diaspora platform, this dialogue, would kind of, you know, help us to build these bridges and understand that information is just available just on the other side of the river. And I think it's a matter of just, you know, crossing over and extending a hand to see who can support, because there is a lot of work to be done. And I'm also just picking, I think, and it's a question that I'm going to give back to you and Ms. Naana. Maybe we can tackle that in the Q&A. Sort of talking about this giving and accountability. And you are right, you know, I remember just myself standing, visiting in London one day and sort of seeing this plan, international, and one for care and one for Save the Children. You sort of see these different packages. On the flights, you have foundations also now being attached to sort of, you know, the CSR of flight companies. And that seems to be quite easy to give. I mean, you see people kind of reaching out to give. And the question is, why is it then difficult when a diaspora organization comes up to say, this is what we want to do? And people feeling, yeah, but who are you really targeting? In which area? Like, we have so many questions. So maybe you can come back later on to talk to us about accountability mechanisms so that we can sort of cross this bridge where people feel that we always have to go to sort of you know, Western-led civil society organizations that are doing very impressive work on the continent, and really support diaspora organizations working together with philanthropic organizations on the continent to kind of leverage the giving that's much more sustainable, and also that you know, continues to be long-lasting. Kundai, let me bring you on the spot. And Kundai is from Higher Life Foundation, and just by introduction, she's a young development professional who is working as the head of strategic partnerships and communications at Delta Philanthropies, which is a charitable organization that finances human capital development in Africa. She has also held other positions before. She has worked as a lead on neglected tropical diseases program in Zimbabwe, and Kundai holds a master's in development studies from SOAS. So we are both SOAS alumni. That's something interesting to hear, Kundai, and also and also has a BA from in economics from the USA. Kundai, you know, we've just been, I think we've really had this deep dive in sort of looking at diaspora organizations with Ms. Naana presenting some of the work that they do, and then listening to Leah working on the continent, talking about, you know, the importance of lasting social action, local capacity, you know, local financing as well. How do you see from, you know, from your side? And we know that, you know, for instance, African philanthropy is on the rise. We know Tony Elumelu, we know about Dangote, but of course there's also Higher Foundation, which is making a lot of large investments in Africa. How would you kind of explain, or just give us a snapshot to understand some of these collaborations and partnerships between African philanthropy and the African diaspora, and particularly looking at African diaspora organizations? What is there in the margins? Kundai. Thank you so much, Patty, for that really warm welcome. I'd also like to thank Dr. Karine and the ADEPT team for inviting me to be a part of this panel today, and to really just add my voice to this very important conversation about the challenges that are being faced by African philanthropic foundations and diaspora organizations coming together, and really the enormous impact that we can achieve for the continent if we overcome them. Naana and Leah, thank you so much for your earlier remarks. Naana, I heard your challenge to philanthropic foundations, and I am taking it on, that's for sure. African philanthropy is definitely on the rise. It's indeed on the rise. It's becoming more strategic. It's working in collaboration with more sectors, and it's focusing on where it can be catalytic. A recent Bridgespan report showed that in 2020, in response to COVID-19, African philanthropists gave 7 times more in terms of number of gifts than they had given in the previous decade. At the same time, we're seeing in the diaspora, their voices, their affluence, and their influence is also, it's growing, it's increasing.
remittance flows, which has been mentioned earlier, which amounted to about $44 billion in 2020, as well as other flows of knowledge of people and other diaspora capital, have made significant contributions to receiving economies and to communities building resilience on the continent. Clearly, both actors have a critical role to play in Africa's development and prosperity. But I think the question of the day is, where are we missing the mark on collaboration? One thing I think is crucial to highlight, Paddy, is that several philanthropic foundations actually do have leadership that are based in the diaspora. They either have representatives on their governance structures, their co-chairs, their executive chairs and directors are in the diaspora. I think Naana mentioned this as well earlier. And this gives these entities, our philanthropic foundations, the advantage of being simultaneously global and local. So while we're proximate to the issues that we're solving, we're also engaged in the global community. We're watching and seeing and reacting to global trends. And while we're partnering on the ground with governments and other local stakeholders, we're also using our global platforms and networks in the diaspora to find opportunities for partnership, matching funding, and so on. And High Life Foundation is a glowing example of that we have visionaries, leadership of Africans who are in the diaspora, but they have a large and impactful impact on the continent. So in a sense, I think the question is tough to answer in that degree, in that we can't easily distance African philanthropy from Africans in the diaspora, because at times they work hand in hand. We're addressing the very same individual. Then again, I think something that we need to take note of when it comes to African philanthropy is that while it is rising, it is still relatively new in comparison to philanthropies around the world. And for that reason, we don't necessarily have a robust ecosystem that supports and incentivizes giving on the continent. So whether this giving is coming in from other diasporans or it's coming from local philanthropists, that system doesn't exist to actually support what's coming in terms of philanthropy. And for me, I think the readiness for and the environment in which partnership takes place is really critical to achieve this maximum development impact for the continent. I think that African philanthropic foundations are better positioned now for more partnerships, because they've taken that time to establish internal systems, to create efficiencies in their delivery of programming, and to build local capacities that are needed for successful and impactful collaboration. And that working with diaspora organizations, philanthropic foundations can also partner with them by identifying and providing matching programming funds, advocating for policies which actually create an inclusive environmental investment. I think a lot of the research that ADEPT has released recently, working with the IOM, has shown that there's, to a degree, a lack of trust within the different partners in the development space. And I think that when it comes to advocating for that environment that brings a conducive investment for diaspora and for local philanthropists, that's something that we can be partnered on, bringing credibility as we work together. I think another thing that we need to look at is strengthening the capacity of local nonprofits and community-based organizations. They often get left out of the development narrative or out of funding and are stuck in this cycle of low funding that comes to them. I think a key thing, and this is something that Naana mentioned as well, is visibility. I think if diaspora organizations are not visible to philanthropic foundations, it's difficult to demand this investment and to make this challenge and to say, how are we partnering on the continent? How are we avoiding a duplication of our efforts? How are we building relationships and building trust across our entities as well? And I think I'd close then by just stressing the value of joining and participating networks like ADEPT. Or networks like the African Development, the African Philanthropy Forum, the various networks that bring like-minded partners together, like-minded development actors together. And it makes it easy for us to identify each other, to see the work that you are doing on the global stage. And it makes it easy to share lessons, what best practices we have, what lessons we've learned, and to find those opportunities, to identify the opportunities for collaboration and partnership in developing the continent. I think, Paddy, for now, that's what I'm going to add to the conversation, and I look forward to the question and answer session. We'll be able to share some more. Thank you. Thanks again, Kundai, for just outlining those very critical points and
you know, talking about visibility, I've actually just seen in the chat that Dr. Paul Matsvai who is a visionary in the diaspora from Zimbabwe has also just posted, you know, some linkages. So please, let's use that opportunity actually in terms of raising visibility, because these are some of the simple steps, as one would say, you know, how do you make yourself visible? You've got to be where the conversations are taking place. And I wondered, you know, talking about this, Kandai, and maybe we can tackle that a little bit later, and maybe also for the other panelists to look at when we talk about visibility, actually, where do we need to be visible? And a conversation that Ms. Naana and I have had, I think, over the years is talking about visibility with the younger generation, who is 10 years younger than me, has a very different attachment to the homelands compared to the attachment I have. A lot of my attachment is related to high school, having studied there, having friends there that I can communicate and engage with. And probably my youngest sister tags on my engagement or tags on my mother's engagement. So, you know, how do we keep, you know, diaspora organizations also visible for the younger generation? And also then coming to philanthropy, how are you attracting that market? Because it is a market that we haven't really, it's an untapped market. That's, you know, that's sort of my personal observation, is even from the small sample size that I have in terms of my family that are in the diaspora and engaged. It's really about connection to the homeland. So maybe we can come to that. But thank you for outlining those. And then as we will move on to our next speaker, Ms. Karen Wong, just as introduction, Karen, it's very nice to have you here. And Ms. Karen Wong is Director of Operations at Impact 17, which is an organization with a mission to help and promote partnerships for sustainable development goals as reflected in SDG Goal 17. And at Impact 17, she's in charge of, you know, of the organization's outreach efforts. She provides partnerships, support, and coaching in terms of strengthening existing partnerships and in terms of, you know, forming new ones. So I think we have the right person on the panel today, hearing some of the reflections that our panelists have shared. And also to just say that these partnerships are really looked at both from the private and public sector, and also looking at public or public-private. And she has previously worked at the World Economic Forum, where she's led a number of complex multi-sector partnership projects, going all the way from human trafficking, but also looking at issues that are related to geopolitical challenges in South China and also in the Southeast Asian region. I think, like I said, it's always very important to point out the multicultural backgrounds that our panelists have, because this is what they bring with them. And this knowledge is particularly very important for us. And she also holds a master's in international relations and is based and joining us from Switzerland. Karen, we know, you know, we've just outlined the mission of Impact 17, and we're just wondering, you know, what does it take for development actors such as the African Development Organization, a diaspora organization, to be seen as peripheral, and others to have sort of this philanthropic foundations that are now viewed as kind of well-established to effectively collaborate towards a common goal? Maybe you want to go and have share with us your reflections on this, Karen? Sure. Thank you, Patty, for that introduction. And I'm honestly very humbled to be here, listening to the other panelists, you know, starting with Naana in your introduction, talking about, you know, what are the core values in terms of partnering and philanthropy, and what does that mean? And it's so encouraging to hear about, you know, Leah talking about building up the resources at a local level, and to Kundai as well, to looking at foundations, like local foundations, how are they shifting and thinking about the way to engage and this Africa for Africa concept. And so for me, I feel like I'm learning and observing. I don't, you know, like I think a lot of the examples have been already said about what means, you know, what constitutes a successful partnerships. And that's something that, you know, if I could provide my, I guess, 2 cents to this conversation, indeed, we have seen the way donor-recipient relationship have changed over the course of years. We have gone from the receiving or, you know, requesting for funding and writing those donor reports and funding requests. We've all done that, and then asking for a specific amount for a specific project. But we've seen over the course of, you know, our work as well, that is moving beyond that. Our donors want more.
at the same time, the recipient side also want more. It's not just a transactional relationship of, okay, I want 10,000 to go and build a well somewhere. No, what can we do 10,000 to collectively do something together and be able to track and monitor? And this is something that I think a lot of us in a nonprofit is a bit worried about as well, because when you hear monitoring evaluation, now it's attached to a lot of these type of relationship. But at the same time, I get the challenge also to myself and to us as well is how can we turn those monitoring evaluation, those relationship to something positive in engaging with the philanthropic organizations. I have trouble saying that word too, Patty, so it's not just you, but yeah, so to all those foundations, how can we build a meaningful relationship when we talk about partnerships? And to your point, Patty, at the beginning, when you mentioned that we have different types of relationships, it's like siblings, brothers and sisters, there will always be conflict as well. But how do we set up the foundation for these partnerships to be successful? And that's something that Impact 17, myself, our co-founders, our mission is really, because we've seen so many partnerships fail for misunderstanding, miscommunication, differences in expectation. You say it's not apple or apple, and so how can we actually have that clear, aligned messaging? And which I think all of our panelists have alluded to earlier, is really about, from a nonprofit side, to really identify what is your identity and what is the core value that you can contribute to these specific partnerships. The challenge oftentimes is when we work with philanthropic or the donors, the ones with the money, there's a tendency to cater to what's, how can we get that funding the best, and how can we adjust our proposals to those funding requests. But sometimes by doing so, you actually lose what you want to do objectively. And as we've heard, there's like proliferating of foundations coming out. And another thing that we've also seeing and hearing within Impact 17, our organization as well, we have a lot of younger generations coming out from Africa diaspora who wants to go back, who wants to give back to their country. So how can we harness their energy as well and to channel them into this philanthropic energy that we have created? So there's so many things to be unpacked and discussed as well. And something that we do at Impact 17 is we exactly want to do the promotion to highlight the organizations that are active in a local area. And we've seen this at the big organization. They often talks about, occasionally comes up say, oh, we need the local voice in this certain issues. What is the local situation? Well, to the point that's been mentioned, we need to highlight this more. How can you access to local communities? Well, as you said, diaspora community is a great bridge for this. So how can we strengthen this bridge even more and to be in places where these big organizations are requesting for those bridges? So I think there's a lot of unique partnership role that our panelists here and also the diaspora community can play. And also I think there is that beauty of being between, the West understanding of what are some of this philanthropic organization expects and want to do, and compared to the local capacity in building those capacity to support them, helping them and bring those voices to the Western funders or other entities that, we understand the international organizations' ways of working. So that's something that we at Impact 17 is trying to do as well, to help and build those capacity of smaller organizations, because oftentimes it's not so much of the messaging. The messaging is there, but we all know that there's a certain way of packaging those messages. And so how can we help them to make those voices clear so that foundations, when they're looking for a local voice, that we can put them in the forefront so that they know who to go to and where to access those. So I definitely think, there's a collective power in doing this. And especially when it comes to partnerships, and I like the word partnership because we're not competing. And we have so many times where organized NGOs all want to do good. We're all competing for that one grant. And at the end of the day, there is more power in collective partnerships and really building that momentum together, and also strengthening, empowering the local foundations as well to say, okay, support the local. This is how you go about in doing that. And, I think the community that you have here is a great ambassador, advocate for those works. So. Karen, thank you for just that last point on competition is relatively is one of the important things that we sort of have to look at. I would say that we should be competing to get the best
for the homelands. And therefore we would move with that, with the concept of partnership, right? So we are competing with ourselves, I think, in terms of what's the best that we can bring forward. So what's the best quality as diaspora organizations, as philanthropic organizations, what's the best that we can give in terms of building local capacity? What's the best outcome we can have? So maybe even there, it's much more of a collaborative rather than a competitive spirit, but I think some very important points out there. We notice that we don't sort of have some very burning questions in the chat, but we have posed a couple of questions, I think, to our panelists. But what we'd like to do now is just to open up to the audience. So if you can, my colleagues are able to see you and they're able to unmute you. You could just raise your hand wherever you are to just come in and give us your question verbally, because that's always also very nice for us to hear. And as that is happening, it's just a cue, I think, from my colleagues in the back room to let me know when somebody is there so that we can give them the platform to speak. Otherwise, I think that it's also a good opportunity now for the panelists to just come back and give us some of the reflections. Maybe we can start with Ms. Naana on some of the follow-up questions that we gave, but also thinking about some of the issues that have been raised by the others, you know, in terms of looking at local capacity and fundraising capacity, and also this issue on accountability. Ms. Naana, can we kick you off with some reflections? And then after that, we have a raised hand and we can get that question after Ms. Naana has spoken. Ms. Naana, over to you. Thank you very much. I'm not sure whether I've opened my video yet. I think I need to open my video. It's been really exciting hearing from the different speakers. And on the issue of accountability, it's an area that we always strive with in terms of whose accountability. Are you accountable to the beneficiaries? Are you accountable to your donors? You know, so accountability is really a challenging thing. But what I want to discuss here is that often the issues of trust, access, and familiarity, I would say, frankly brings a different twist to accountability. And Paddy, you just mentioned being on the plane and all of us giving a few of our coins and really asking ourselves, so whether it's British Airways, who are they giving this funding to? And automatically there are certain organizations that they would benefit directly. How do we know that these organizations are accountable? And you would find that there are no diaspora organizations in any of these organizations, and supposedly funding goes directly to, I would say, Africa. But again, whose accountability are we looking at? I just want to also bring in another element around the fact that, you know, we all know that when it comes to funding, comes to international development, Black Lives Matter has also brought in a different dimension of some of the issues and the whole colonial legacy around development, and then this issue around accountability. How can we build on these new spaces that are opening up to really question the issues of accountability and who speaks for who and who is represented when it comes to issues of development and funding? We are very clear that we as diaspora organizations don't have access. So when it comes to having these conversations around development and whether you trust development organizations from the diaspora or not, we tend to see that there's a different lens applied to bigger organizations. And I do recall that when we had all these issues around sexual abuse in higher places by a lot of these international organizations, it was quite challenging, and often who were they accountable to? So there are a lot of different lenses that are used in terms of evaluating the work of diaspora organizations. But, you know, I just feel that there is an opportunity to have more dialogue. Diaspora philanthropists, and for that matter, or, you know, African foundations,
do play a critical role. And I think we need to also hold them accountable and by bringing us to the table to have these conversations. And Kundai mentioned that, yes, they sit on their boards, etc. But are they funding diaspora-led organizations? And that's exactly what I was also been saying. Yes, we may provide a lot of skills and management and technical expertise. We may engage, but to what extent are we also enabling us as diaspora organizations? And I'd like to touch on the issue of visibility. Visibility is critical, but when it comes to making us visible, we also know that there is now the use of social media. Social media has become so critical in enhancing our visibility. And I think the opportunities for diaspora organizations to also use social media more widely in terms of enhancing our visibility. Being able to have conversations, opening up conversations and dialogue, we need to be able to use these platforms effectively. So yes, I see there are opportunities, but I think we need to be more strategic in really enhancing our capacity and making our work more visible. Yeah. Thank you, Ms. Naana, for for those reflections. We will just take a pause, and before we listen to the rest of the panelists, to hear from because we have a question, and I think it's very important that we engage with the audience. So I will come back to the panel. Please go ahead, introduce yourself by name and affiliation, and then please go ahead with your question. Thank you very much, Ms. Paddy Sianga Ladsen. Thank you very much for the privilege of addressing the August meeting. My name is Paul Matsai, and I serve in dual capacities as the chairperson of the Zimbabwe Diaspora Network UK, which is a UK-wide diaspora Zimbabwean organization. And then also we have a global organization called the Zimbabwe Diaspora Nation Building Initiative, an apex association of country associations which are represented in over 15 countries now, globally. And my remark which I wanted to make was just to appreciate very much the work which all the organizations represented are doing to make a difference and also facilitate the diaspora's engagement in making that difference more impactful. And particularly with the Zimbabwean context, I wanted to appreciate very much the good work which the ILI Foundation and its subsidiary organizations are doing. And I think they will also admit that maybe the diaspora space is a new aspect for consideration. And to that effect, I was wondering how best we could possibly have follow-up discussions on some of the possible lines of synergies that could be established. And also it could be an opportunity also to bring other representatives in other countries. So I was looking at a situation where probably Ms. Zumbe could find some time in a calendar where possibly we could have conversations. I know the time on this forum is constrained, but it would be good to have conversations, whether in the remaining part of the year or in the early new year. But I think we would like to thank ADEPT as well for providing this forum, to build the bridges so that the collaboration can take better kind of form. Thank you very much. Thank you so much, Dr. Paul, for that question in terms of networking, and you're very quick moving the discussion forward. So I hope that collaboration will be able to to find its feet and move along. And thank you for the questions that you have raised. I will go back again to the panel, and just as we were before, I don't know, Leah, if you want to come on and just give us some of the reflections, having listened to the other panelists, and also the question that we have raised. Thanks, Paddy. And I like the question that Paul has just posed, because
just reflecting in terms of a foundation that's, yes, we're based out of the UK, but with very deliberate intention to be in Africa, having offices in Ethiopia, Kenya now, and looking at how do we move to Nigeria, how do we move to Burkina, what is our next priority country? I think one of the things that we're really struggling with, and I mentioned, is the insights as far as other stakeholders or funders, Africa givers that we can engage with in this conversation. So I really like Paul's question, and definitely, I think it's definitely one of the key drivers towards enhancing accountability from a funder's perspective. So back to your question, Paddy, in terms of accountability, I look at accountability in terms of how well do our processes or how well does the enabling environment spur collaboration, spur trust, and spur sustainability. In as much as we're speaking to Africa diaspora, we're also looking at a situation we ask ourselves through this process of making investments in Africa. We start off from the strategic conversations, meaning that even as a foundation, we are very deliberate in terms of, even as we speak toward this for Africa by Africa, are we speaking to governments? Am I speaking with diaspora platforms? Am I getting insights from them? What works, what's not working? I think that learning is very important. And so I look at this accountability across, I would say, 6 areas. Starts off from the strategic design. How well do we engage? How well do we converse? How well do we know how we are aligned? I like what Kundai also mentioned. Yes, we do have some exemplary African philanthropists. In as much as we are coming in as a UK-based foundation, one part that will be the ultimate marker of our success is how well we embed, how well we leverage African philanthropists towards delivering development outcomes. So that strategic vision and that accountability at that level is very important. It could mean that we are looking at even enhancing or building the technical advisory, technical assistance, that capacity building that Kundai was mentioning. How well do we embed that to be more accountable, to make sure that we are making African philanthropists thrive and also be part of this conversation? Then I move now to partnership models. The partnership models that we create in this conversation, can we trust each other? Are we collaborating? Basically what Karen was referring to. Are we convening the key stakeholders? Right now, yes, we're speaking about the Africa diaspora. Equally, this could be individuals, they could be platforms, they could be corporates. How well are we all coming to the table through very convincing and well thought through partnership models? I think that also will describe how well accountable we are towards delivering the ultimate impact that we would like to see for Africa. Then the third question I think we need to ask ourselves in this accountability conversation is the innovative financing mechanisms that we're bringing to the table. I think one thing from a financing perspective that will be very peculiar is we need to see how adaptive our financing mechanisms is allowing for leveraged funding through different diaspora platforms, through different philanthropies. How do we all bring our money together in a way that's effective and impactful? I think it's a question we need to answer ourselves even as we engage. The fourth area is the legal and the regulatory environment. In as much as we're looking at making these investments, there's that enabling environment that legal and regulatory arrangements would allow for. So it's still an elephant in the room. We need to think through that, even as we speak through the accountability conversations, because we are looking to, if there is a way we could make the regulatory environment more favorable towards increased investments, if there's a way we could engage these governments, if there's a way we could better partner with the government, because at the end of the day, government is the biggest part of development outcomes. Then I did mention the recipient organizations, and this is also what Naana is mentioning. How deliberate are we in terms of identifying those local organizations, making sure that they are part of this conversation, they are part of the locally owned and locally led development, because ultimately we're looking for more sustainable models towards development. And lastly,
is investments. Where we, how do we curate these investments? Where are we investing money? Because the biggest challenge we could have is having all the funding and all the intention towards giving, but we are struggling to identifying that impactful investment or that impactful idea that would spur our development outcomes, be it in Zimbabwe, be it in West Africa, wherever it is. How do we make it visible? So Naana is speaking about visibility of the diaspora institutions. I'm also speaking about visibility of these investments that would give us that transformative impact. So I think that those would be my reflections from an accountability perspective. And back to you, Paddy. Thank you for those reflections, Leah. Kundai, would you like to share some reflections? Thank you very much, Paddy. I think one thing that you mentioned, I think almost even in passing between some of the panelists, was the fact that diasporas are not homogeneous groups, and that the fact that we need to consider that they are people who have different, varying senses of belonging to the continent. They're very various ages as well. We're talking about intergenerational individuals that we need to take into account when it comes to partnership. So I think partnership for me then with younger generations, say, who aren't as tied to sending remittances to the country, to their country of origin, would look like what volunteer opportunities are we creating for young people to engage on the continent? And that is something that local philanthropic foundations can be a part of. Definitely, that's just one example in terms of intergenerational engagement when it comes to the diaspora. The other thing that I wanted to reflect on, and this is something that Naana mentioned, I think, as well, in terms of dialogue, visibility, and networks. I think those three things go hand in hand for me. Being a part of this network, being a part of ADEPT, gives us the visibility to be able to see this is the kind of work that you do, this is the kind of funding that you're looking for, this is the level of engagement you desire with people on the continent, with different foundations on the continent, as well as funders, non-African funders as well outside the continent. I think when it comes to dialogue, platforms like these are crucial. I spoke a little bit about the African Philanthropy Forum earlier. They are a key partner of Delta Philanthropy's Highlight Foundation. Our executive chair is the board chair of the African Philanthropy Forum. And one thing that they make a point to do is to engage specifically in the diaspora as they travel to different countries, just to make sure that they're having conversations, they're engaging, they're bringing the diaspora to the table, which is something that I also specifically mentioned. How are we bringing people to the table? When we go into rooms where we have access and we know that smaller organizations do not have that same access, how can we provide it? I think part of that is literally Dr. Paul unmuting and saying, hi, Kundai, can we talk? Can we have a conversation? How can we actually further these conversations beyond just being on this platform today? So I think it's crucial for us to stay in dialogue, yes, but what is the action behind that? What's the next movement? How do we actually see these come through? Over back to you, Paddy. Thank you so much for thank you very much, and thanks to all who are also sharing your reflections in the chat there, giving a big up and also giving a lot of resources, I think, around some of the the issues that our panelists are raising. Thanks for that, Martin Russell. We see you and thank you for being here. Karen, may I ask you to give some reflections, and then as we will make the way back to wrap up, if you could also, as you're giving Karen your reflections, starting with you, also add to that what are sort of a recommendation or something that we need to kind of stick with us as we go out of the room. Sure. It's always nervous to be the first to wrap up, but no, I think what I hear clearly from this conversation is that I think three elements that comes to mind. So first is the trust aspect. I think that has been mentioned several times. And trust is so easy, but so difficult at the same time. But being a diaspora community, you already have that culture, you already have the local context, you have the language. So trust as a building block, the foundation is there. And I don't think, as a diaspora organization, to underestimate that value and the power. And the fact that you're diaspora, so you understand the movements of multiple culture. And Paddy, to your point, you highlight the understanding of culture, and that is so important when it comes to building trust, and especially when it comes to partnership. It's such a unique
concept of relationship. And a lot of us, and I'm from China, like I'm Chinese, and it's like, you know, relationship is such a core value in establishing that. And there's, you know, I think that's something not to underestimate, and really to I think, you know, something for us to work extra hard in really ensuring that trust. And when we talk about trust, there's also an element of ownership as well for each individual partnering to have that ownership to say, okay, for Africa by Africa, how do we own our development agenda so that it is an empowering exercise for the region, for the continents. And lastly, the local impact. Again, this is something not to be underestimated. And, you know, when we work with the international organizations, you know, as said before, that they call on what is a local perspective, you know, what's the localization? And to the point, the local organization needs to be more visible. And that's something that, you know, from Impact 17 as a sort of interagency, happy to help and support that as well. But I believe a lot of our community here to highlight those, you know, voices. Who are the local voices that can be put forth, or, you know, to be trusted, to be brokered to some of these bigger organizations' work as well. So that's, I think, is an important role that diaspora organization can play in doing that. So yes, and I think lastly, it's you know, when we come to the table with foundations and philanthropic organizations to have the discussion and try to form the partnerships, you know, nonprofit organizations should not be afraid to voice what their values, what their contribution to the table is. Because I think, you know, as said before, gone are the way of just receiving money from an organization and go off with your work, but there needs to be a partnership. And that also means your organization's own reputational risk, your network, your value that you're bringing to the table as well. So all I want to say is, you know, all the best to all the organizations doing amazing work. And if Impact 17 can help along the way, we're happy to. So thank you for having me here today. Thank you very much. Kundai, your 1 minute of recommendations or words of wisdom. Thank you so much. I think, Paddy, one key thing that I'd say is that we need to tell stories of success. We need to celebrate Africans in the diaspora who are doing amazing work. I know we have what we call the Zimbabwe Achievers Award, which is an entity that's actually celebrating Zimbabweans in the diaspora doing amazing things in their various fields. I think it's crucial that we do those kind of events, do that kind of networking that brings together people in the diaspora. But then in terms of tying it back to philanthropy on the continent, I think it's crucial that we as philanthropists are looking at around at the diaspora and how really we can engage with the diaspora and various networks that are making impact here locally in our various countries of operation. Really excited to continue this conversation, and then luckily I have a contact already ready to go. So thank you so much for having me this afternoon, and thank you to all the other panelists as well. Thank you, Kundai, and also that we're seeing already what the impact of dialogue can do quite immediately in terms of making linkages and contacts. Leah, and then we'll go over to Ms. Naana. Thank you, Paddy. I think my reflection and my takeaway would be solution generation. And I'm looking at it from, yes, we have the Africa's philanthropists and the big size philanthropists who are able to connect and network. But I'm also looking at that pocket of individual giving, whereby it would be my dollar here, my dollar there. I'm African, something is happening in Zimbabwe, something is happening in Cote d'Ivoire. How am I able to take my $1, make a difference in that country? So my take home, even as a development financing specialist and even as a foundation, is one part of my For Africa by Africa is how can we engage with participants and members of this platform to uniquely design that giving platform that will spur individual diaspora giving. Yeah. And thank you very much for this opportunity, Paddy. It's been a pleasure. Yeah. Thank you so much for that recommendation and takeaway. Ms. Naana. Thank you very much, Paddy. I think today has been a really good opportunity to hear a lot about what is also happening. And I was excited hearing about the fact that we are seeing more diaspora represented in some of the philanthropic organizations. I do need to see, in terms of moving forward, further research on evidence of how
this is spanning out in other parts of Africa. One of the things I'm really passionate about, which you mentioned, was the issue of young people and how do we encourage young people to really do development, because whilst they may not necessarily be interested in remittances, they are interested in development. So how do we create diaspora internships, programs within diaspora organizations to facilitate this process? As far as I know, sometimes diaspora interns in other organizations tend not to have a really positive experience. So how do we create these things? And this is where we need African philanthropists to actually explore these innovative ways to get young diaspora people who may have been born in the diaspora, have no knowledge about Africa, to be able to gain these insights and experience. So that for me is really, really crucial. And finally, I think, yes, the conversations could continue, and appreciate the opportunity by ADEPT to make this possible. So yes, thank you very much. And I hope that we actually see good outcomes from this conversation. Thank you. To all our panelists, thank you so much. I think it's very difficult to wrap up this session, and I will borrow, I think, starting off a bit from the previous session that we had, that I listened to the tail end of it, listening to Paul from Shabaka, really talking about a quote that he had heard, and I think I've added something to it, where it says, you know, that diasporas are not cash machines, or they are not ATMs. And adding to that, I would say that we are partners in development. Diaspora organizations are partners in development. And I think that this conversation, joining forces with philanthropic foundations, could be a very interesting avenue for diaspora to continue to engage, and new partnerships to be formulated on authentic, and I think a strategic and long-term basis. I think it's also very important coming out from this discussion that, you know, we nurture trust, you know, just not looking beyond what we come with, but nurturing the trust is very important. Communication remains important. So we need to keep talking. We need to maintain the dialogue with different partners. You know, the panelists were also very keen on talking about empowering and talking about ownership of the local solutions, of locally led solutions. That was very important in driving long-term development and sustainability. I think it's also very important for us to look at, you know, how do we work around issues of the giving mechanisms. And, you know, we have the role of technology to help us with that. We didn't manage to tackle that, but I actually think that we could find ways to leverage on that. So how do we move pounds, you know, £1, $1, €1, and many other currencies, R1, one Zambian kwacha, going around to the destinations where they need to go from diaspora members to their individual homelands? How do we facilitate that? How do we really emphasize social change in terms of local, the impact on the local, and being very authentic, and of course, telling the stories. And it has been an absolute delight to moderate this session with all our panelists. Thank you again for joining us. Thank you to the audience for keeping it very lively with comments, and thank you to everyone. And I'll hand over to Marie-Charlotte. Yes, and thank you very much, Paddy. Thank you for this wonderful moderation. Thank you to all our panelists once again. Alors, je vais passer au français parce que je sais qu'il y a aussi pas mal d'interprètes ici qui sont actifs depuis à peu près 1 heure, 1 heure et quart. Alors, vous voyez sur l'écran apparaître un sondage, donc vous pouvez participer afin de nous faire savoir voilà, quels sont vos retours. Est-ce que vous avez trouvé que les informations partagées ici présentées donc pendant ce second panel étaient utiles? Ça nous aidera bien sûr à améliorer notre organisation. Et il y a une traduction aussi du sondage, donc vous pouvez le remplir en français ou en anglais. Et ça tombe très bien parce qu'avec, en continuité avec ces retours d'expérience que nous venons d'avoir de ces dames qui sont vraiment extraordinaires, nous allons enchaîner dans 15 minutes avec un échange de pair à pair. Donc, les sessions de pair à pair visent bien sûr à faire ce retour d'expérience, de projets, ou en tout cas des projets à venir, ou alors des projets déjà réalisés qui ont du succès, créés par des organisations de la diaspora africaine.
notamment les membres du réseau d'ADEPT. Donc, merci à toutes les personnes qui ont répondu au sondage. Je vois déjà qu'on a eu la plupart des réponses qui sont rentrées. C'est très gentil. Et donc, je vous donne rendez-vous à 15h05 pour reprendre la session des pairs à pairs. Et voilà, donc restez avec nous et n'hésitez pas à partager aussi l'événement sur Facebook. On va vous remettre le lien d'ici peu. Rendez-vous à 15h05 pour reprendre cette session. Merci. OK. Donc, bonjour à toutes et à tous, bienvenue à cette session, le 13e dialogue de la diaspora pour le développement initié par ADEPT et dont la thématique générale est utiliser le pourvoir des partenariats pour le développement. Aujourd'hui, pour cette session de moments d'échange entre pairs, nous aurons l'occasion donc de pouvoir écouter 3 personnes qui parleront donc de quel partenariat avec les autorités en Afrique, que ce soit au niveau des communes, des collectivités ou des ministères. Donc, je vous rappelle que cette session se donne en français et en anglais, que nos intervenants s'exprimeront dans leur langue, mais que vous avez la possibilité d'avoir donc une traduction simultanée, qu'elle soit en français ou en anglais. Nos 3 intervenants du jour sont des intervenants de poids. Donc, nous avons Brice Monou, Glenda Magloire et Mike Atta. Brice Monou a plus de 15 ans d'expérience derrière elle dans le développement. Elle préside le FECODEV et siège au conseil d'administration du Forum. Et dans le cadre de son association FECODEV, Brice mène des formations de renforcement des élus des communes du Togo et de Côte d'Ivoire. Elle explique également l'importance de travailler avec les autorités en tant que diaspora. Et en tant que membre du Forum, elle a participé aux rencontres internationales Sud en Côte d'Ivoire qui permettent au Forum de présenter leurs actions de soutien aux projets de co-développement portés par les organisations de la diaspora aux autorités ministérielles, avec une portée bien sûr de plaidoyer et de renforcement des partenariats. Glenda Magloire a porté un projet qui met de formation et de renforcement des capacités des élus de la commune de l'Agbar au Sénégal avec son organisation basée aux Pays-Bas. Son organisation CBINN, Community Building International Network, est une organisation qui a été fondée en octobre 2012 en Hollande. Cette organisation a pour mission de créer des opportunités économiques pour les Africains de la diaspora et du continent et de changer le paradigme des communautés pauvres. Et notre 3e intervenant du jour est M. Mike Atta, donc du Conseil des Ghanéens de France et qui fait également partie du Forum. Le Conseil des Ghanéens de France a réussi à monter des partenariats ambitieux avec le ministère des Ghanéens de l'extérieur en faisant récemment entrer la diaspora comme interlocuteur auprès des autorités. Donc, le but de cette session entre pairs est d'échanger les bonnes pratiques, de se questionner sur ce qu'il a lieu de faire pour peut-être améliorer les partenariats. Donc, sans plus attendre, je vais laisser la parole à Madame Brice Monou. À Brice, je crois que votre micro est éteint. Voilà, c'est parti. Merci beaucoup. Merci à toi, Christelle. Et en tout cas, je suis ravie d'être encore présente une fois aux travaux vraiment sur le mois de l'impact de la diaspora dans ce cadre des 3D. Cette édition qui est une édition d'échange surtout, j'ai vu, et qui parlera un peu plus de cet impact de la diaspora. Pour ce qui nous rassemble, il est question de parler de partenariat avec les autorités locales et nationales et en Afrique. Moi, mes propos vont se diviser en 3 parties. La première partie, je vais dire brièvement qui je suis, ce qu'est mon association. Et la deuxième partie, je vais parler un peu de ce côté, un parcours narratif, un peu de la vie associative pour des recherches de construction de partenariats. Et enfin, je vais parler de perspectives. Clara, s'il te plaît. PowerPoint.
Oui, le PowerPoint est là normalement, mais apparemment ça ne fonctionne pas. Hop, est-ce que ça change de slide? Voilà, mais c'est bon. Femmes et contributions au développement, nous sommes plus de 50 associations de développement. Et ce qu'il y a, c'est que ces associations de développement sont animées par des femmes. Et depuis 2021, quelques hommes de la diaspora africaine résidant en France et originaires de 21 pays africains et de Haïti. Donc, nous sommes toutes en France et nous travaillons en direction de nos pays d'origine. Et bientôt, nous allons travailler en consortium pour que ce ne soit pas seulement nos pays d'origine, mais qu'on travaille entre nous, qu'on duplique des projets entre nos pays. Notre mission, la mission, c'est ce renforcement, la valorisation, la promotion des capacités des personnes d'abord et après des associations. Et après, qu'est-ce qu'on fait? On mutualise les compétences et les initiatives en vue de valoriser la dynamique participative des femmes autour des enjeux et défis des agendas 2030 et 2063. Mais notre action majeure est un programme qui s'intitule « Mobilité et transfert de compétences et savoir-faire des personnes des diasporas africaines et échange de bonnes pratiques ». Et je finis cette présentation par « Nous sommes membres, par exemple, de ADEPT, du FORIM, qui est le réseau des diasporas solidaires ». J'insiste sur cette partie parce que ça explique comment nous allons démarrer notre parcours associatif en recherche de partenariat. C'est l'appartenance réseau. Clara, s'il te plaît. Et donc, pour ce, oui. Pour ce parcours, nous avons, depuis 2012, nous avons participé tous les 3 ans au sommet Africité. Africité, c'est organisé par l'Organisation panafricaine des cités et gouvernements locaux unis d'Afrique, la CGLU Afrique. Et nous avons pu faire successivement Africité 2012 à Dakar, 2015 à Johannesburg, 2018 à Marrakech. Mais pourquoi Africité? Pourquoi on était là-bas? Tout simplement parce que nous nous sommes dit, c'est là où se rassemblent toutes les communes de l'Afrique, tous les maires, toutes les collectivités, et ils invitent d'autres collectivités, d'autres continents qui arrivent. Il n'y a rien de mieux que de faire une immersion, de rencontrer et de quitter la France et de partir les rencontrer. Et donc, nous avons sillonné, mais on n'a pas fait que rencontrer. Ce que nous avons fait, c'est que nous avons coordonné, mis en place des ateliers, migration et le thème du sommet. Et heureusement, nous avons été écoutés, ce qui fait qu'aujourd'hui, nous faisons partie des acteurs et des actrices qui ont un peu accompagné la CGLU aujourd'hui, sinon les autorités locales, à intégrer le GFMD, à intégrer les rencontres internationales avec les ministres, les gouvernements au niveau mondial. Après, nous nous sommes dit travailler avec les collectivités à travers les projets de développement. FECODEV, depuis 2016, est opérateur d'appui. On accompagne les porteurs de projets qui veulent vraiment intervenir dans leur pays d'origine ou leur région d'origine. Et nous sommes là avec eux ou avec elles en les accompagnant pour des recherches de financement, mais surtout, on ne peut pas faire de projet de développement local si on ne passe pas par les communes. Et donc, il est important de les accompagner pour vraiment nouer ce partenariat avec les communes. Et depuis 2016, ça se passe bien. J'aurai l'occasion, s'il y a des questions, de répondre à des questions pour savoir, pour déplier un peu ce qu'on a fait. Et puis, si je continue, nous sommes descendus sur le terrain en 2020 parce que je dis FECODEV et ses membres. FECODEV est descendu au Togo en 2020, déjà une mission exploratoire en 2019. C'était tout simplement pour aller constater nous-mêmes ce que déjà les porteurs de projets font sur le terrain, parce que nous avons eu un membre de FECODEV qui est lauréat d'un projet
de coopératives maraîchères au Togo. Et nous, en tant qu'opérateurs d'appui, nous l'avons accompagné pour voir comment le lancement devait se faire. Mais en même temps, nous avons été sollicités par des élus, donc des maires, pour des formations sur le montage et la gestion de projets de développement local et aussi le montage de projets de gestion des déchets. Et nous avons eu un coup de pouce de ADEPT pour cela. Et nous avons fini brillamment cette mission. Et ce qui fait qu'à la suite de cette mission, nous avons pu signer des conventions de partenariat avec les communes qui sont intéressées. Et je vous dis, en ce moment, je suis au Togo. Je suis au Togo parce qu'il fallait continuer. Ils doivent déposer leur budget à la fin de l'année. Et si nous ne sommes pas là pour travailler avec eux, pour que la ligne de renforcement de capacité, on puisse vraiment nous y voir pour que quand ils vont déposer l'année prochaine, on puisse être à leur côté pour répondre à leurs besoins, parce qu'ils nous ont dit qu'ils ont besoin de la diaspora, ils ont besoin des diasporas africaines. Et donc, pour finir maintenant, ils ont besoin de nous parce qu'il faut collaborer aux travaux d'élaboration des plans de développement communal avec eux, parce que le Togo entame une nouvelle forme de décentralisation. Et surtout, il faudrait qu'on veille à ce qu'on intègre la migration dans ces PDC. L'étape préparatoire pour la participation de FECODEV au prochain sommet Africité, 6e édition, qui aura lieu en mai 2022 à Kisumu, au Kenya, est en cours. Et là, j'invite tout le monde à y participer parce que je dis, pour finir mon intervention, nous intervenons, nous sommes des développeurs, nous sommes rarement des urgentistes. Et nous développons et nous faisons de la proximité avec les populations. Et pour atteindre les bénéficiaires, il faut connaître les autorités locales, il faut connaître les communes. Il ne suffit pas de rester à des kilomètres et dire j'envoie de l'argent ou je fais des projets, je reste 1 mois, 2 mois. Il faut aller encore plus loin. C'est ce que nous avons essayé de faire pour connaître leur code, pour connaître leur langage, parce qu'il y a des langages spécifiques, leur structuration. C'est cette année seulement que j'ai su qu'au niveau des communes, il faut passer encore, ce n'est pas seulement le maire. En dehors du maire, il y a le chef de canton, le chef de village, le PDC, le CVD, le CVQ. Il y a une hiérarchisation dont on a besoin de connaître et ils veulent qu'on les connaisse aussi. Et donc, pour finir, je répondrai à d'autres questions et je vous passe la parole, Christelle. Merci beaucoup à vous. Merci beaucoup, Brice. Je me permettrai de faire un petit résumé global en fin d'intervention. Et donc, sans plus attendre, je vais laisser la parole à M. Mike Atta, qui nous parlera donc des partenariats mis en place au Ghana. Ah, votre micro est éteint. Thank you very much, Christelle, for giving me, the opportunity, to speak. In the first place, on behalf of my association, of my federation, Ghanaian Federation of Associations in France, we would like to extend our thanks to the organizers of this program for the invitation. And I think, as is rightly said, the Diaspora Development Dialogue. And as precisely, this is a dialogue. The topic that we had, the topic we need to talk about is which partnerships with national and local authorities in Africa. And our choice is rather with national authorities because our association over so many years had relations with our local authorities at the local level. So the question now is, what steps did we take to get where we are today? Today, as I speak, the CAGF, which is Federation of Ghanaian Associations in France, has officialized the relationship with the Diaspora Office. That is the national authority in charge of diaspora affairs.
But just before that, my name is Mike Kata. By profession, I'm a professional teacher. I used to teach history and geography for some time, and then later on I became a manager in one of these, in the national sports, in the national sports somewhere in Paris. And my work in CAGF, is really on voluntary basis, like most of us. So what am I going to discuss? What am I going to dialogue with you? In the first place, I would like to give you the historical context of the relationship we had or we never had with Ghana, what process we use, what means we use to establish the relationship, and then where we are right now as I'm speaking to you. In the first place, what kind of relationship did we have with our national authorities in 2018? The answer is absolutely nothing. Absolutely no relationship. We didn't know them and they didn't know us. CAGF was created in 2017, 2013. And between 2013 and 2018, almost about 13 major projects, micro projects were taken in Ghana. Projects in health, projects in agriculture, projects in infrastructure, projects in agriculture, which went on in almost 5 regions to a tune of about 400,000, partly financed by FORIM, which is the National Federation of Associations in France, and about 40% by our member associations. And just to give you the picture, between 2013 and 2018, the national authorities did not know anything about what we were doing in our country. They didn't know anything. And we never informed them. The only information that passed was with the local authorities in our local level, which means that under this period under question, one, there was no official recognition of what our role was in the national development. That is the fight against poverty. That is the first information. The second information, during this period, when they didn't know us and we didn't know them, there was no official dialogue between the diaspora and our home and national authorities. The conversation to see each other's part of view on government policies affecting development programs. So this picture was missing. And then finally, there was also the difficulties that we went through, financing, monitoring, evaluation between 2013 and then 2018. So they didn't know what was happening. And us on our side didn't know precisely what kind of framework the government had put in place for national development. Our relationship was really on local basis. So the question we'll ask is what then happened? In 2018, as part of the program with our national association, that is French National Association, the FORIM, a program to visit the projects in Ghana was discussed, which means that we were to visit the projects that had been taking or taking place at a time in Ghana. And it was at this point precisely that we had to contact the Ghanaian embassy in Paris. We contacted them, we told them about the visit with FORIM, with French Agency for Development. So they wrote a letter to Accra to inform them about our intentions. When the moment came and then we got to Accra, there was this hesitation on the part of the people who work at the Ministry of
Foreign Affairs. And what we detected was that there was this mutual distrust between us and them. What are we going to tell them what to do? Are we going to show them that we brought something from outside? And then what really the intentions were, even though we spoke about, the projects in our communication with them. So it was precisely at this point that we decided to sit down and then talk. So we had a committee, and then the two sides decided to sit down to really talk. And what did we talk about? We talked about the projects. We invited them to come with us into the villages to visit the projects with us. We also invited them to draw the program, because there was, after the end of the visit, which took 1 month, there was this international conference on the project. So we invited them, we sat down, and then the two of us, that is their side, the Ministry of Foreign Affairs through the Diaspora Office and our association and foreign, we sat down and then we wrote the program together. So what we were not able to achieve during the 5-year period, an opening was now given. The opportunity was now there to be able to talk, with one another. And to get out of the deadline, to get out of the deadlock, a committee was set up, a committee comprising members of the community and the members of our community. And then at the end of the conference, what happened? We decided that we had to go beyond that. So the visit was in 2018. We visited the projects, we had the conference, and then at the end of the conference, what we decided to do was to set up a committee to really draw a framework, a set of partnership agreements where the role of each party, the Ghanaian party, that is the official party, our association, the CAGF, that is the Federation of Ghanaian Association in France, and then Forum, which is the national platform for diaspora activities in France. So we set up a committee comprising roughly about 9 members. And almost about 6 months, we'll discuss what should go into the agreement. Translation was made, French, English. So after going through the convention, the partnership agreement, the Ghana government, the Ministry of Foreign Affairs, through the Diaspora Office, decided to send this particular document to Parliament for approval. And unfortunately for us, because of the COVID, and then a little bit of administrative bottlenecks, we've not been able, the agreement has not been able to go through. But then the mechanism of working together with them has taken place. So what have we gained since then? Like I said earlier, we have, just a moment, we have this official recognition of what our role is or what impact we could make in the national development. There is also the difficulties, some of the difficulties that we went through, especially in relation to getting land or officializing land. This particular difficulty has been taken over by the ministry, and then things are moving on rightly. So just to conclude, the process is very simple. We need a dialogue. We need to show them what we've been able to establish, what we are doing in the country. And then from there, the two sides are able to see what each other can give to the other party. And that is where we are right now. I wrote recently about
3 months ago, when we were writing a project of about 100,000, we were able to partnership with the diaspora office in this project, even though unfortunately the body didn't go through, but the relationship that has been established is still there. Just to finish, I will ask Clara or Krista to give us a slide so that we can go through. Yes, let me, I'm going to be sharing the slides. The slide, okay. Just one moment. Let me. Okay. So the slides, we have two parties. The first party is where we are meeting the national authorities. Okay. Is this the first one? No, I doubt. Yes, that is the first. Okay, this is the first one. Okay. So this is the direct meeting, the first direct meeting with the diaspora office, which is attached to the Ministry of Foreign Affairs. You can keep on going. The next one, please. And after meeting with the diaspora office, which also directed us to see another NGO, and this was in the office of the Ghana Institute of Surveyors, which is a private civil society which deals with land acquisition and then permit for land. So through the first meeting that we had, we were able to get in contact with them, and we're working with them just up to now. The next slide, please. Then this was just a short passage with the France volunteer in Accra, where we also saw how the management of voluntary workers from outside are doing in Ghana, and that gives us an idea about the program that we are starting to develop, that is to send young Ghanaian volunteers from France to Ghana. And then the next one, we also visited the French office or the French Agency for Development, just also to inform them about what we were doing in Accra. Unfortunately, they also didn't know much about what we were doing at the time. But now, most of our activities are related to them. And then the next one, please. And then there is also the Ghanaian German Employment Center. Just a little bit, when the ministry, we had that committee with the ministry to write together the program for the conference. The ministry sent us 2 persons. And those 2 persons, the first one is Angela, who now works with SIDO in the Union African Bureau in Addis Ababa, and Kwaku Yeboah, who works with the German Employment Center. And they also were able to have another vision, another orientation, another idea of how development projects are being carried out by other countries. And there we shared, our knowledge with them. And then the next item, okay, the rest, you can just, these are the projects, you can keep showing them. These are the projects that were being undertaken or the projects that were completed. You can continue giving the slide. Yeah, these are the different projects that give us the opportunity to start a dialogue, with our national authorities. So there are projects in agriculture, projects, you can keep moving the slide, projects in agriculture, health, rural development, education, and others. So in a nutshell, the kind of partnership we've been able to establish is that we have officialized, we have given a formal agreement to the relationship between our structure, between our national association in France, and then the authorities back home. And with this officializing this kind of relationship, it gives so much weight to our action in our home country, and it has become very reciprocal. Thank you very much. Okay, very, very nice. Thank you. Thank you very much, Mike. Very interesting. Voilà, donc nous allons donner la parole à Glenda. So Glenda, you will talk about
the long-term relationship that you have done and concluded with Senegal. Il faut démuter. Yes. Thank you. And thank you, ADEPT, for this wonderful invitation to share my experience. I'm going to go through my background a little and then move to the my experience in the Netherlands. And then we conclude with how I ended up in Labgar, Senegal, and what our current activities are at the moment. As you said, my name is Glenda Magloire. I was born on the Caribbean of Dominica, Commonwealth. It was once a French colony, then became British. And I moved to another Dutch Caribbean island called Curacao. And that's where I grew up. And from there, I moved to the US. I lived there for 20 years. And during these 20 years, I studied and worked and started to build my family. And I studied accounting. And after that, I worked full-time. And while doing my accounting work full-time, I also was involved in community work. And I found that the community work was much more satisfying to me. I started to empower young mothers of low income to find long-term employment, and they were able to strengthen their own families and move out of what they call in the United States, the ghetto. So coming to America, it was an eye-opener because this was live and not what you see on television. So when you lift the veil of the social and economic conditions of people of African descent and Africans, Caribbean, I was very surprised. And then I started to look at the problems and see how we can solve those problems. And I was introduced to community building training. And most specifically, it is community building from building your communities from the inside out, with the approach that you strengthen the individuals because they are the ones that form part of a community, the neighborhood, the nation. So that made sense to me. And so then I embarked on that line. I continued to do work in the community. I got an award for that from the county as Woman of Excellence in my work, and got a lot of partnerships were being formed, and it was quite successful. Moving then to the Netherlands. I'm in the Netherlands for the past 20 years. And again, I took my community building skills to the neighborhood where I am, to the municipality. And then I paid more attention to the African community, the Caribbean community, or African diaspora in the diaspora. I'm trying to figure out why aren't we moving forward in the school system? Why are there so many people that are unemployed? You have educated Africans that are sitting at home. And then I realized that there is a gap in the system and subsystems. So a system would be a school, a subsystem you could call an after school. And so you have the hospital is a system, and then you have subsystems that's, you know, complement each other. So I then try to get the community involved, try to get the schools involved, try to get the municipalities involved, and it was not happening. So what I decided is to venture it out on my own. I started with a pilot program in STEM for children for after school, and thought that that maybe would break the ice, because there's a mentality that children should only play after school, and this after school program would teach them that yes, children can play and learn, and especially children of African descent and poor Dutch children, they need this type of programs in order for them to understand what's happening in the classroom. It relates closer to their world in which they live, so then they can understand the teacher when they speak. That was very successful, but again, the challenge was to get funding. We do not usually get funding for this type of projects. We as people of African descent, we will get funding for cultural activities,
But when it comes to improving the lives of generations in a substantial manner, there is no support for that, because the idea is that the system works, so why do you need something else? And so in my community, I also did, I was the first to start with an International Women's Day. I organized that with local organizations, which is part of the SABIN, was established around that time in 2012. Community Building International Network in Netherlands. So the networking is getting organizations locally and internationally, whoever wants to participate in sharing knowledge and skills, so we can move our communities forward, give them that support that they need. That's also proved to be a bit challenging because you're in a country where, everything works for the people. So in 2019, November 2019, upon invitation of ADEPT, I was invited to moderate the DDD 11 in the panel in Spain and Barcelona. And that is where I met my current partner in the municipality of Labgar. At that time, he did not introduce himself as a mayor, but he came as a representative of another organization in Dakar. And as I introduced myself to him and we were talking, that's when he mentioned that he's also a mayor. I found that very interesting. And in the year following that, that is in the beginning of 2020, he sent me his development plan. Now, I wanted that plan because more specifically, I wanted to see not only what is needed in Labgar, but I also wanted to see if in there will be any information of what the people need, what their needs are. And it so happened that this mayor, he's very much into community meetings, which is something that I do as well, because through the community meetings, I get to understand how the people view themselves and how they see the situation, what are their needs and wants. And based on that, I started to work out a plan with the mayor. Seeing that this detailed plan revealed about a broken system of like 23 sectors, which must be totally developed and integrated, I then shared my vision with the mayor, Idrissa Diop, showing him a different way of looking at Labgar. You could say, yes, Labgar is a semi-desertic area. However, it is also an abundant community. Yes, there is 75% illiteracy in Labgar, but you also have 25% that are literate, which form your learned community. Then you have a lot of organizations, all the local organizations, you have the schools, and you have all the businesses. This is you can create an asset-based community. By doing your asset mapping, you get everybody involved. And it does not matter with community building of what I do, what level of education or economic background the people are. Everybody can contribute something. If you have a meeting and someone can come and share coffee, that too is welcome. Anything and everybody, empower them in whatever way you can, wherever they are, and you move like that with them so they get to be part of the process. So while the mayor is busy with the other large infrastructures and getting maybe water supply and all that, I'm dealing with the people themselves. With ADEPT, I was able to start with the first project in Labgar, and that was a workshop to strengthen the administration of Labgar. The elected officials and staff members were trained through this workshop. It was very successful. And through this workshop, I could also see where the bottleneck lies for other projects that I may want to do in Labgar. And one of them is the fact that you have this 75% illiteracy rate.
also within the elected officials and staff of the LABGAR community. And why did I start with this particular area is because there is a partnership between LABGAR municipality with the LABGAR people and the LABGAR businesses. Through this partnership, investments can be done in a proper manner, knowing where exactly this has to be located based on the needs and communication of the people towards their representatives, because the municipality is a representative of the LABGAR people. Now that communication is key, because if the one doesn't understand the other, for instance, if the LABGAR staff, local staff, government staff, and the elected officials don't understand each other, there is no way they can transfer forward whatever needs there are in the community. The partnership has to be stronger than that. So I started there. Besides that, that was one of the areas that we had as a priority to be developed as quickly as possible. From the 23 sectors, I took the top 6, and education was part of that. You have education, you have healthcare, especially for healthcare for women and children, you have food security, water, sanitation, hygiene, you have energy, transportation. So based on that, because I'm viewing all of that as what a family in the community needs directly. These are the things that you need in order for you to be able to drive your home and your neighborhood and bring vibrancy into the communes. With that, the partnership that I formed with the local municipality was that I received a mandate then from the mayor to concentrate on capacity building and to bring in humanitarian aid and investment. Now, for humanitarian aid, which was one thing that I thought it was very important to start with, is that it creates a foundation for the people, for the LABGAR communes, in order for you to build on that foundation so that investors can come in. Because when the investors come and they ask certain questions, you are not there yet to give them those answers. They're looking for a turnover. They're looking for a return on their investments. So this is one thing I said, agreed with the mayor that I would like to start on that. And so this year, June, I had people come into LABGAR from the United States. They came to do exploration for Sabin. I was supposed to meet them there. Unfortunately, because of COVID, I was unable to travel, but they went and they had a fantastic time and they did fantastic work. Based on that, we are now going to start, we are now opening LABGAR for the first time to rural sustainable tourism. They will be arriving next year, 2020 in June, on the day of Juneteenth celebration, which is a national cultural holiday in the US for African Americans, and usually African from all over the world. And this should be increased in 2023 by 4 times a year that they will come. And we also agreed that they could receive exclusivity, that they are the only organization that would bring African Americans to this point. So this is where we are right now with in LABGAR. Another thing is based on the training of officials that we have. I gave some recommendations, which is to expand the training to the area, to share information, bring in educated people, bring in professionals, bring in experts, maybe every quarter, to continue to build on the knowledge. Also, I realized that in order to be successful in anything further,
in developing projects, that we need to get the literacy level of everybody in LabGar a bit higher. So we're going to start with functional and development literacy. With the functional literacy, you have the people who are working in the agriculture. Using those same agriculture themes, you could develop the reading, writing, and arithmetic through that. And so we're looking at different themes. And with the development literacy, you have for instance, with the school children, all the schools can participate. At what level are these children? Are they at the level that they're supposed to be, at the grade that they are? And get everybody involved, whether it's through poetry or through dancing, cultural dances and writing, whatever. You need to get the mind of the people involved in reading, writing, and math. So you could go to the markets and do field trips with the kids and get them involved. Go to the farm and get them involved in whatever the economic benefits are for the LabGar community. And another thing we are going to, the mayor advised, he wants that very much, is for Sebin to have a Sebin LabGar with a woman association established. And that should be nationwide. Also, that will be bringing in skills and talents and sharing information with the LabGar people. And also, what else? There are a couple of things that we have in the pipeline that we're going to continue. In the meantime, I already got computers down to LabGar. We got sewing machines down to LabGar in order to empower the women to be able to sew, for instance, school uniforms and sew their own reusable menstruation pads and sell, and these are the type of things that's very close. Sebin works very closely to the people of LabGar. And the mayor made it very easy for me, seeing that I do not speak the language. And so that's where I am right now with LabGar. Merci beaucoup, Glenda. Merci beaucoup à tous les trois pour ces présentations plus qu'intéressantes. Je rappelle donc à tous ceux qui nous regardent que vous avez la possibilité de poser vos questions. Vous pouvez donc réagir, poser vos questions via le Q&A, donc aux questions et réponses qui se situent donc sur votre écran. Donc je retiens de ces présentations qu'il est donc important, donc à travers la présentation de Brice, qu'il est important donc de réseauter, de mettre sur pied des ateliers, d'aller là où les autorités se trouvent. Et en l'occurrence, vous avez participé depuis 2012 à Africité et vous nous invitez à la prochaine réunion qui se déroulera en 2022 au Kenya, et où il est possible donc de rencontrer toutes ces collectivités en un seul endroit. D'également de collaborer vraiment au plan de développement communaux. Et à la rencontre de ces collectivités locales, parce que le pouvoir communal est le pouvoir le plus proche du peuple, donc qui permet donc de vraiment faire remonter les demandes et besoins des populations locales, et qu'il faut connaître toutes ces multitudes de hiérarchies, donc d'interlocuteurs hiérarchisés donc de ces collectivités. Donc Mike nous a donc introduit au niveau du partenariat national, au niveau du Bureau national de la diaspora, en nous mettant un peu une mise en contexte et en nous montrant l'importance aussi, malgré le travail déjà effectué sur le terrain depuis pas mal d'années, de pouvoir avoir cette reconnaissance nationale qui permet peut-être d'accélérer les projets et aussi de développer un transfert aussi de compétences à travers l'envoi aussi des jeunes de la diaspora sur le continent. Glenda nous a introduit donc les programmes de renforcement des capacités, non seulement en Hollande, aux États-Unis et sur le Sénégal. Et on voit le point commun
de cette nécessité de renforcement, quel que soit l'endroit où l'on se trouve, mais aussi de travailler sur des plans détaillés. Et malgré le fait que l'inalphabétisme soit très prégnant dans la communauté, donc l'APCAR au Sénégal, de prendre ça en compte pour développer le projet. Donc que ce ne soit pas un frein donc, à ce développement de projet et se concentrer sur les besoins immédiats. Il est vrai qu'il y a un vaste champ donc, à explorer, en tout cas sur lesquels travailler sur le continent, mais donc avec un focus sur certains secteurs, dont l'éducation en premier, en parlant de l'inalphabétisme, la santé des femmes, la santé reproductive, parce qu'on sait que ça a un fort impact aussi économique, la sécurité alimentaire, l'énergie, l'hygiène et le transport. Et donc aussi cette nécessité de créer aussi des fondations qui vont permettre non seulement d'investir, parce qu'il faut accompagner financièrement, mais vraiment accompagner au niveau aussi donc, des capacités intellectuellement, etc. Avant peut-être moi de poser des questions, ce qui est intéressant dans cette session, c'est vraiment cet échange de pair à pair. On a vu les expériences qui sont posées, en tout cas à travers vos présentations, dans 3 pays d'Afrique de l'Ouest, donc dits francophones et anglophones, donc le Togo, le Ghana et le Sénégal. Donc, j'ai pas mal de questions. J'attends aussi les questions des participants. Vraiment, n'hésitez pas, parce que cette session vraiment va nous permettre d'échanger les bonnes pratiques et surtout peut-être nous aider à développer des partenariats au niveau communal, au niveau national, donc de ces collectivités. Il est 15h55, donc nous avons 20 minutes pour échanger. Donc, je me permets peut-être de revenir à Brice, qui, je le sais, avait des questions pour ses pairs. Brice, votre micro. Brice, je pense que oui. voilà, c'est bon maintenant. Donc, Linda, ma première question, c'est pour toi. Tu ne parles pas français. Tu comprends un peu. Et travailler au Sénégal, à Dakar, avec un public francophone, est-ce que ce n'était pas difficile pour toi? Parce que travailler avec une proximité avec les populations, ça veut dire qu'on connaît leurs traditions, les us et coutumes, les dynamiques sociales africaines liées aux traditions. Dis-nous un peu comment tu as pu avoir une immersion pour travailler aux côtés des autorités. Nobody's translating for me, but I think I understand what you're saying. You're asking that I do not speak French. I'm in the Netherlands. I'm from a complete different area. And how do I work with the Senegalese people? Well, you see, there is a mayor that is ready, willing, and able. And that was something I saw in him. I saw it in his writing, in the detailed plan that he wrote, that this is somebody that is completely for the people of Labgar. And that is what I wanted to see. And then I too put in 110% in Googling, in translating. But the mayor also speaks some English. So because he speaks some English, in talking to me frequently, his English also has improved. Another thing is that I look at not a glass half empty, I look at the glass half full. Yes, there is a challenge with the language, but there are educated people in Labgar. You have 25% literacy in Labgar. So I told the mayor, expose me to this 25%, because he's the one doing everything. So even down to his barber, he introduced me. Even they can say, hello, Glenda, how are you? That's community building. So when he goes to his barber or wherever he goes to, he has his video phone and he introduced me to the people. So I get recognition like that.
I'm introduced to head of the schools. I'm introduced to chief medical of the district. I'm introduced to anything and anybody that he thinks that would contribute to my work in order to make it successful. He is also a mayor of concrete actions. If I come with anything at all, the mayor is going to ask me when, what, who, and how. Not too much talking, and I am the same. So we have a lot in common where that is concerned. And the fact when I explained to him that we look at Labgar not from this poor country, because you're comparing with the West. Let us stop comparing Labgar with the West. It already has a social and economic structure in place. So, and it took the human and natural resources, most of it, of Africa to get them where they are. So let us look inwards for our own human and natural resources before we outsource. Get the people involved. So he listens to me. He made me his consultant. He decided, well, from all the people for the past 4 years that he has been trying to move from one point to the next, and it was a struggle, all of a sudden he feels as if he can breathe. And he will do anything in order to support me to make that happen. So when my group came from America to come to Labgar, it was the first time they ever visited a rural area, even though they have been to Kenya for 9 years every year. They have never received such a celebration. There were only 2. I mean, the community came out and were everywhere, all focused on them. And this is one of the reasons why we now have our first tourists coming to Labgar, because when they left and they were streaming with their friends, their network in America, everybody wanted to feel that type of energy. And so they all want to come. So yes, I have a mayor that is, he is autonomous, no red tape. He makes his own decisions. And if it's good, he goes for it. If it's not, he sits with me, we Skype, and we talk. Merci, merci beaucoup pour ta réponse. Je laisse la parole, Christelle. Oui, merci. Thank you very much, Glenda. You're welcome. Mais j'avais, comme on est sur la lancée de ces visites, de ce tourisme rural américain, qu'est-ce que cela va apporter concrètement à cette communauté de l'Agbar au Sénégal? Somebody will have to translate. I didn't Oh, get... sorry. Just sorry for your information, Glenda, you have interpretation available. Where? If you click on the icon at the bottom right, just, yes, the interpretation, you have a globe. And then I click on French, on English. Exactly. Click on French. So if you want to listen it to the channel in French, yes, you click on French. Okay. So that if you want to listen, sorry, in English, then you click on English, because then the interpreter will be speaking English to you. So you press English. Yeah, press English. If you want to hear when people speak French, you can actually click on. Crystal, you have to repeat your question. Oui, yes. Donc ma question était, donc justement, donc en juin 2020 viendront les premiers touristes dans cette communauté du Agbar. Donc, qu'est-ce que cela va apporter concrètement à cette collectivité? Okay, I designed the program. It's rural tourism. And so the money is going directly into the hands of the people. So we have workshops in all different areas that I think for the first time would be interesting for the people, whether they learn how to make the bisap, whether they learn how to get some of the baobab, pick from the tree, whether it is working with the sheep, whether it is for working with fabric, with colors, different things that I thought that could bring monies directly to the hands of the people. We do that. So we have you have people that would be giving workshops on cooking, giving workshops on baking bread.
And we also have henna party. In the henna party, you have the women going to be getting money doing their henna. At the same time, there'll be ceremonial tea. And so this is how I packaged it in different, it's only 3 days. So we had to make it interesting. For instance, when they go to the market, there'll be a special area in the market where they can sit and have lunch. At the same time, they're feeling the buzz of the lab grown people and all the different cultures that would be there. So they thought it was amazing because they never had that type of activities before. So we're doing good. D'accord, oui, merci beaucoup. Mike ou Glenda, avez-vous une question à poser à l'un de vos pairs au sujet de la présentation qui a été faite sur l'importance des partenariats avec les autorités locales et nationales? Ok, c'est Mike. Moi, j'ai une question pour Brice. Oui. Également, la question que tu viens de poser à Glenda, tu viens de Bénin, mais beaucoup des actions sont à l'extérieur de Bénin, c'est-à-dire au Togo, en Côte d'Ivoire et, si je ne me trompe pas, au Sénégal. Comment toi aussi tu arrives à ça, comment tu arrives à s'adapter à un environnement complètement différent de ton pays? Parce que je sais par expérience, si tu ne fais pas partie de pays et puis tu veux, comment dire, entrer dans des mécaniques de travailler avec les autorités, même pour les nationaux, ce n'est pas facile. Donc, comment toi aussi, dans tes échanges, ton parcours, tu as pu établir là, actuellement, par exemple, tu es au Togo. Oui. Donc, comment tu as pu faire? Merci pour ta question. Comment j'ai pu faire? C'est que tout simplement, avant d'aller pour une mission, on essaie de voir dans FECODEV. Parce que je vous dis, FECODEV, on a plus de 65 membres originaires de 21 pays et de Haïti. Il y aura toujours un membre de l'association de FECODEV qui est originaire de ce pays-là. Et donc, pour chaque mission, il y a toujours une délégation. Dans l'étape préparatoire déjà, on confie à l'association membre la mission exploratoire d'abord d'aller sur le terrain pour pouvoir l'année d'avant, c'est ce que nous avons fait pour le Togo avant 2020, on y est allé en 2019, mais accompagné de notre association originaire du Togo qui a son partenaire principal là-bas et on est reçu par le partenaire principal. Et donc, ensemble, le partenaire principal du pays, c'est ce partenaire qui nous conduit, avec qui on a préparé. Mais il ne faut pas oublier que je me présente toujours africaine du Bénin. Et donc, quand j'arrive, je dis je suis africaine du Bénin. Et dans les pays où les pays sont francophones en général, je sais pas, on n'a pas beaucoup de problèmes. Au contraire, quand nous arrivons et que la tête de la délégation, c'est une personne qui n'est pas du pays africain où on est allé, je pense que nous avons un sens de l'hospitalité qui veut tout de suite qu'en Afrique, on nous reçoive et surtout que des personnes du pays qui ont des invités, donc on nous reçoit encore plus pour faire honneur aux personnes du pays qui sont là avec nous. Donc, on arrive à travailler avec eux, mais je dis que ce n'est pas facile. Ce n'est pas facile, mais c'est facile en même temps parce qu'il faudrait descendre sur le terrain. Et descendre sur le terrain, ce n'est pas partir 1 mois et partir. Rester 3 mois, rester même 6 mois. S'imprégner une immersion vraiment pour que surtout les bénéficiaires de nos projets aient le temps de nous voir et de nous poser des questions et qu'on se rapproche un peu plus pour avoir les besoins réels du moment. Parce que le changement que nous espérons quand on met en place les projets, le changement n'est pas immédiat. Et des fois, avec les défis que nous avons aujourd'hui avec le Covid, on peut avoir un projet mis en place. Mike, tu me dis, je suis allée au Togo,
Mais le projet, quand on a mis en place, on est lauréat, on va au Togo, les bénéficiaires en temps, avec la pandémie, ont déjà changé peut-être d'avis, ont déjà eu d'autres priorités dans leur vie. Et donc, pour cela, il faut être continuellement en contact avec les bénéficiaires et vraiment ne pas oublier leurs besoins prioritaires. Et aller dans les autres pays, je participe à des réunions dans beaucoup de pays africains et à l'international, mais en ce qui concerne les pays africains, ça se passe toujours en équipe. Moi, je conseille qu'il ne faut pas y aller seul. On a beau avoir toutes les compétences, il faudrait qu'on y aille à plusieurs associations, plusieurs compétences, plusieurs savoir-faire. Merci, Brice. Ok, merci beaucoup, hein, Brice. Merci. Il nous reste, le temps passe très vite quand on le passe en bonne compagnie, donc il nous reste 5 minutes. Peut-être avant de clôturer, je demanderai un dernier mot à chacun si on avait cette question de comment aller au-delà du politique pour que celui-ci devienne un vrai partenaire, parce qu'on sait qu'on a aussi des gouvernements qui changent, mais que l'important, c'est que les projets soient pérennes. Donc, si vous aviez un conseil à donner à une association qui souhaiterait donc transformer durablement une commune, un village en contactant les autorités locales ou nationales, quel serait-il? On va commencer par Mike. Pour ma part, je pense il faut formaliser les relations. Le moment où les relations sont formalisées, c'est-à-dire il y a une convention, dans cette convention, les contenus sont discutés par les 2 parties, ou les 3 parties, ou même les 4 parties. Dans notre cas, par exemple, ça devient en cornerstone, ça devient le colonne vertébrale des relations. Donc, quelle que soit la situation, un changement de gouvernement, les relations, le partenariat va toujours rester. Certes, je note dans certains pays où il n'y a pas de stabilité, où il y a des suspicions vers la diaspora, c'est une autre histoire. Mais dans le pays où cette opportunité existe, pour moi, il faut vraiment formaliser les relations. Parce que le moment où les relations sont formalisées, vous avez beaucoup à gagner. Je m'arrête ici. OK. Glenda, quel serait votre conseil pour aller donc, comme j'ai demandé à Mike ou à Brice, d'aller au-delà du politique pour installer des projets pérennes et qui deviennent de vrais partenaires? Votre micro, vous êtes mute. Yeah, in some sense, I've already started that because the mayor is not going to be the mayor forever, or maybe he would be, but then the dynamics are going to change. And so I thought you have 68 villages and there are 68 chiefs that represent each village. And in getting communications going with these 68 chiefs in order to understand what I'm doing, then I have the mayor in order to link us. So whatever recommendations I have, whatever projects I'm going to be doing, whatever activities that Sabine is going to establish in Labgar, he communicates that with the 68 chiefs. And they know me. They know me by video. So he would have a thing and he would be passing his video so that everybody can see who I am. I think they're shocked by the fact I have no hair because they're used to, the women are used to being, well dressed. Voilà, donc c'est l'importance de la communication, donc à travers le maire et à travers les chefs des 68 villages. Merci beaucoup, Glenda. Et on va terminer par vous, Brice. Quel conseil donneriez-vous, donc, comme pour les 3 autres, pour faire du politique un vrai partenaire sur du long terme? Moi, je dirais qu'il faut que nous démontrons, à partir de nos compétences, nos savoir-faire, que nous sommes utiles.
utile pour les populations, pour les bénéficiaires, par exemple, de nos projets. Et même si nous avons signé des conventions, il faut des conventions de partenariat pour l'action, parce que souvent des partenariats qu'on signe et que ce ne sont que des papiers pour les politiques. Mais si nous avons mis des actions en place, ces actions restent et les populations sont là. Et donc, si nous avons la capacité nous-mêmes, et nous avons les compétences, nous pouvons toujours démontrer que les populations, avec les populations, nous voulons être utiles. Merci beaucoup, merci à tous les trois. Donc, on résume, formaliser les relations, mais des relations donc, par des conventions, avec des conventions qui démontrent les compétences et les savoir-faire, et voilà, il y aura des actions sur le terrain et la communication qui est la clé aussi pour un résultat probant et pérenne sur le terrain. Je vous remercie à tous les trois d'être intervenus. Je remercie à tous les participants de nous avoir suivis et nous remercions bien sûr ADEPT d'avoir initié cette 13e dialogue donc, de la diaspora. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci. Au revoir. Merci Christelle, merci aux panélistes. Merci Marie-Charlotte. Voilà, merci bien. Et donc nous allons... Thank you so much, Glenda. It was nice having you today. Et nous allons donc clôturer cette première journée des DDD pour vous donner rendez-vous à nouveau demain matin à partir donc pour la troisième... pour le troisième panel de discussion. Alors, à partir de 10h, nous allons pouvoir parler justement des partenariats publics-privés. Donc, vous pouvez utiliser le même lien et nous rejoindre demain, donc à partir de 10h. Et après donc, ce panel, nous aurons un deuxième échange entre pairs comme celui que vous venez d'assister. Donc, restez avec nous, puisque à partir de 13h30, nous pourrons continuer les échanges à ce sujet. Excusez-moi, je me suis trompée sur le deuxième panel, excusez-moi. Donc, il y a le troisième panel, comme je disais tout à l'heure, et après, il y aura un échange de pair à pair pour clôturer les DDD aux alentours de 13h. Merci et bonne soirée. À demain, sans faute. Bonne soirée, au revoir.